Guest, Honorable Chairman, University Grants Commission, Professor M. Jagadish Babu garu, respected former Vice Chancellor, Professor G. Nageswara garu, invitees, participants, experts and delegates, Lakshman garu. I am really delighted and honored to be with you all on the occasion of new insights into education system in Andhra Pradesh. భారతదేశం విద్యా వ్యవస్థ ఆధారిత గురుకుల విద్యా వ్యవస్థ ఆధారిత దేశం భారతదేశం. పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి ఎవరిని అడిగినా పాఠం అప్పచెప్పినట్టు అప్పచెప్తారు. భారతదేశం, నా భారతదేశం గొప్ప పుణ్యభూమి, ధన్యభూమి, వేదభూమి, జ్ఞానభూమి, విజ్ఞాన భూమి, అన్నిటి నుంచి సంస్కార భూమి. ప్రపంచం మొత్తం సంస్కృతి నాగరికతకి దూరంగా ఉన్న రోజుల్లో నలంద, తక్షశిల లాంటి విశ్వవిద్యాలయాలను స్థాపించి ప్రపంచం మొత్తానికి ఇక్కడికి రప్పించి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి అఖండ భారతావని. ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు. సున్నాగా అనుకుంది మనం. రాజనీతి శాస్త్రం మంది. ఆయుర్వేద వాజ్ ఎర్లియర్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్. చరక ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా చెప్పేది అది. గతం గణం. ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? ఈరోజు ప్రపంచం అనుభవిస్తున్న శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల ప్రగతికి మూలాలు వెగితే ఆ మూలాలన్నీ భారతదేశంలోనే ఉంటాయి, ఉంటాయి. కానీ పరిశోధనలు ప్రామాణికంగా తీసుకుని గ్రాస్ ఇన్నోవేటివ్ ఇండెక్స్ కనుక మనం కొలమానంగా తీసుకుంటే ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి విద్యతో పాటు క్రీడలు, కళా సాంస్కృతిక రంగాలు, రామప్రయాలయం చూస్తే రామప్రయాలయంలో కళకి విజ్ఞానాన్ని జోడించి నీళ్లను రాళ్లపై తేలించిన అపూర్వ శిల్ప కళా చాతుర్యం భారతదేశానికి మాత్రమే సొంతం. ఓరుగల్లు కోటలో సాముగరుడిని నేర్పించి యుద్ధ నీతిని, యుద్ధ ప్రతిమని ప్రపంచానికి చాటిన జాతి కూడా. విద్యతో పాటు అన్ని రంగాల్లో మొట్టమొదట స్థానంలో ఉన్న మనం ఈరోజు 60 పైచిలకు గ్రాస్ ఇన్నోవేటివ్ ఇండెక్స్ లో 60 పైచిలకు స్థానానికి వెళ్ళాం. ఇదివరకు భారతదేశంలో విద్య సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా గురుకులాల ఆధారిత విద్య ఉండేది. మన సొంతమైన విద్యను వదిలేసి మనం పాశ్చాత్య సంస్కృతి వైపు పరిగెడుతూ ఉంటే పాశ్చాత్య సంస్కృతి మనల్ని ప్రళయభీకర విలయతానం చేస్తూ మనల్ని కనుక వాళ్ళ వైపు ఆకర్షిస్తూ ఉంటే చాలా కాలం ఎన్ని విద్యా కమిషన్లు వేసినా చూడలేక చేష్టలుడికి చూస్తూ ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు నరేంద్ర మోడీ గారి ఒక దృక్పథంతో నూతన విద్యా విధానానికి మనం అందరం దగ్గర కావటం, ఈరోజు మనందరి మధ్య విశ్వవిద్యాలయ నిధుల సంఘం అధ్యక్షులుగా ఈ దేశానికి దిశ ఇవ్వగలిగిన స్థాయి వ్యక్తి మన ముందు ఉండటం, ఆయన ముందు మాట్లాడే అవకాశం మాకు దక్కటం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈరోజు ఒక ఇన్వైటెడ్ స్పీకర్ ఉన్నారు, ఇలా రవి గారు. ఆయనతో పాటు మేము ఏపీ స్టేట్ నాలెడ్జ్ మిషన్ మెంబర్గా చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఏపీ స్టేట్ నాలెడ్జ్ మిషన్ మెంబర్గా నా సహచరుడు. మనకి ఇక్కడ అవినిగడ్డ కళాశాలలో ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా సేవలు అందించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లక్కిరెడ్డి బాలరెడ్డి కళాశాలకి ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడిగా ఉన్నారు. ఆయన్ని ప్రసంగించవలసిందిగా థ్యాంక్ యూ. Professor Basveswara garu, chair of this technical session, and highly adorable intellectuals of Andhra Pradesh who have come together under this wonderful banner of Center for Andhra Pradesh Studies to make deliberations on our own system of education
in Andhra Pradesh. And welcome back after a sumptuous lunch. I understand how difficult it would be to listen to people after a sumptuous lunch, but I hope that I would be able to draw your attention to some of the wonderful things the book, The Beautiful Tree, speaks of. At the outset, I would like to thank Aditya ji for introducing me to this book. Hadn't I been introduced to this book, I could have just continued with my misconceptions which I had earlier about Indian education system. And this book, The Beautiful Tree, written by Dharampal ji, it busts most of the myths we had and we still have about our Indian education system. And for that, I would really thank Aditya ji for having done this wonderful favor to me. Now, Dharmpal ji's book, The Beautiful Tree, and this is basically an anthology of indigenous Indian education system in 18th century, which was well documented with proper evidential support, and it is very voluminous, running into some 400 pages. And this one Telugu man, Khandavalli Satyadev Prasad ji, who translated almost, uh, uh, he gleaned the essence of this beautiful tree and published a wonderful, very, smart book by name Chaduvula Chettu. And this is a must read for everyone, and I hope these copies are available, and I once again thank Aditya ji for having given me this book. Now, coming to what this book talks about, let me start with some of the misconceptions which most of us have about Indian education system, including myself. Our misconceptions about Indian education system is, the moment you say Indian education system, a picture, an image comes to your mind, that of one sage sitting, and a few surrounded by a few students, right, with uh, sitting on the floor and listening to the master in an ashram kind of situation under the tree. And this is the classic image of Indian education system, the Gurukula system. Yes, Indians had this Gurukula system, but apart from that, they had very sound and robust education system in the form of pathshalas and also private education supported by community. So before we get into that, let me talk about the misconceptions we generally had. One of the first misconception is that it is the British that universalized education in India, and we didn't have any proper universal education system. That only after the advent of the British, we all the people in the society had access to education, and before that we never had any universal education system at all. This is a misconception which this book really busts, and I'm going to appraise you how it does it. And another misconception is that ancient education system was confined to upper caste and only the rich people. This is again a misconception which you would see that is not true. We somehow believe that in India the common people never had access to education system, and only the rich, the privileged, and the upper caste people or Brahmins
Only they have access to education system while rest of the society were illiterates. This is another misconception. And compared to British education system, Indian education system is very poor or inferior. And thanks to Macaulay, standards of our schools have gone up. This is again another misconception. And most of us, when we really believed it, and even I believed it for some time. And in our country, upper castes intentionally deprived education to lower castes for the purpose of exploitation. This is again another misconception. Only due to illiteracy, exploitation, and social inequalities, common people accepted or readily invited British rule. This is again one popular misconception. People converted to Christianity as they were tired of Hindu way of life. This is again a misconception. And British developed India with their science, technology, and administration. Hadn't India been under the rule of the British, we might not have had whatever science and technology we have today. This is again another misconception. These are popular misconceptions which most of the people highly educated, I mean, who had done research in various fields, they commonly have this. We were given these misconceptions systematically by people who served the interests of the British and who continued that legacy after independence. Let me tell you how these misconceptions can be proved with the help of a wonderful text, The Beautiful Tree, written by Dharmpalji. Now, the first question is that, when British came to India, and before that, the Islamic invasions, why did all these people come to India at all in the first place? The reason is that India was rich. Indians were wealthy. And there was enormous wealth in India that when everybody tried to come to India and get some of the riches and take home the riches of India. This is, I mean, very common sense point of view. Now the question is, how could India get that wealthy? How could India be such a rich country if majority of its people were illiterates? If majority of the people did not have access to education, how could it get so rich? We have to think. So there must be something wrong. Either people must be illiterate or India was not rich. It should be the case, right? So the very premise that India was a rich country proves that we had a robust education system of our own. Without such highly developed, robust education system, India could not have been that rich that people from various parts of the world wanted to come to India and share the riches. Now, another thing is that India had very huge resources, and these resources were not only agricultural, mineral, but also human resources. Many of the Muslim invaders, Islamic invaders, they have taken our artists away from our country, our sculptors, our people who had knowledge in metallurgy, architecture, and they were taken to other countries and they were sold there as slaves.
This is very evident from the Islamic records. So we had very highly developed human resources. And how could a country have highly developed, sophisticated, technologically strong human resources unless there is a proper and a beautiful education system? So even this point also proves that we had a wonderful education system. Taimur, Ghazni, Gori, and Mughals, they had looted this country and they had amassed enormous wealth because people were rich basically. Unless the people were rich, we cannot exploit you. You cannot exploit beggars. You cannot amass wealth living among beggars. So the people must have been quite rich, and the people could be rich only if there is a robust education system. And the Islamic invaders, they had taken millions of dirhams from Indian wealth and they can taken to the Middle East. And coming to British, in the form of drain and home charges, tributes, taxes, and private remittance of their employees, they had taken almost 840 crore pounds in just 50 years between 1823 and 1873. In just a span of 50 years, so much of money was remitted to the British Empire. And I mean, how is this possible? Unless India was rich. And how could India be so rich without an education system? So the myth that India did not have a proper sound educational system is a myth. And it has to be busted. And we must confirm that there has been a wonderful education system in India which was indigenously developed, independent of other cultures in India by our own people. And now, the coming to the wealth, I mean, who created this wealth? Like, the people, is it possible to create wealth only by a few people who are rich, while rest of the people were artisans, peasants, and who didn't have access to resources? So the people were basically rich, right? So now, another myth is that British education system was better than Indian education system. Let us try to see and compare the conditions of British education system and in 16th and 18th between 16th and 18th century, and let's see how Indian education system was during that period. Some kind of comparison has to be made in order to see whether Indian education system was a better one or the British education system was a better one. In 1542, the British people, the British government literally said that artisans and laborers are not allowed to schools, because if they go to the youth of artisans and laborers, they go to schools, who would work? Even Bible was not permitted for everyone, because if education is given to, when Bible was given access to common people, right, it might create some kind of turbulence. I mean, this was not what I'm saying or my impression, but it was in the form of an act that was promulgated by British government in 1542. And in British, only the rich and those who could afford schools were permitted education. If you want to go to school, you must be able to afford it. You must afford it so that you can have access to school.
and there were only two universities for education with less fees, one of them being Oxford. This was the situation, and British were worried about it. During 17th century, it was the scenario was quite horrible in England. So they started two movements: free schools and Sunday schools. With this, they tried to enhance or encourage more people into education, and uh, they could get more children into their schools, right? And I'm talking about the Indian scenario, education scenario during the same period, 16th and 18th century AD. In India, rich and poor could access education through schools. In India, we did not make any difference between rich and poor. Even the kids of rich people and poor people studied together, right? And somebody was telling, the prominent example of Krishna and Kuchela, right? In fact, in India, the system was a little, queer. Poor children went to schools, while rich people who could afford, they could get private education at their homes. The teacher visits the homes of the children and gives them education, while schools are mainly meant for the poor children. And contrary to the kind of promulgation in Britain, we had Ramayana and Bharata were taught in schools. And in the morning, somebody was telling that the value education was a part of Indian education system, integral part of the Indian education system. And Ramayana and Bharata they were taught mainly to enhance the moral you know attitude of the students. And believe this, in every presidency there were 1 lakh schools in India in 18th century, contrary to the conditions of the British. We had more number of schools, more number of students, and access for the poor to schools. So is it not a myth that the advent of British improved our Indian education system? It is rather otherwise. Let me tell you how. In India, we had a beautiful system called monetary system. In the monetary system, when the teacher is not around, all the students sit together and they recite what the teacher told them in the class, all of them together. And the advantage of the system is that even if one student goes wrong, because there are other students to correct it, all of them will do right or recite it rightly. So this kind of playful education, playful learning system was introduced in Britain by the people who have taken this from India and introduced it in the Britain. So it was rather the British learned from India rather than Indians learned from the British, right? So in 1802, a separate act was enacted, Peel's Act. And there were two people, Joseph Lancaster and Andrew Bell. These people, they fought in the open that, I introduced monetary system to British, and I introduced monetary system to the British. In fact, it was actually drawn from Malabar area of India, right? So, in fact, after introducing monitor system in the British education between 1835 to 1851,
the number of years for a student in British school was increased from 1 year to 2 years, right? While in Indian education system, this a student was there from his 6th year to 16th year, almost 10 years, or at least 6 years. The students used to spend in schools. Now, uh, the British themselves made surveys on Indian education system, which were, appended in this book, The Beautiful Tree, for everyone to see. And these are the records of the British. These are not records manipulated by people belonging to some ideology or some sect of, Indian intellectuals. No, these are the, very ostensive, palpable, solid records are based on surveys made by the British people themselves. And in the 19th century, there are three people who made, three governors, Adam, Monroe, and Leeton. These three people studied and recorded conditions of schools and colleges and education system in India in the presidencies of, Monroe, governor of Madras presidency, Adam and Leeton, they were governors of Bengal and Bihar. And this was done in 1822 to 26. Thomas Monroe was governor. Yeah, yeah. I'll finish in 5 minutes. I request all of you to kindly bear with me because we are coming to the crux of the book. And by that time, uh, Adam and Leeton, the governors of Bengal and Bihar, they reported there were 1 lakh schools in Bengal and Bihar, right? And coming to Thomas Monroe, governor of Madras presidency, he submitted a report, right? Um, and he said that, there in almost all the villages, there were private schools, and local communities were supporting the school system in, in the villages of the presidency, right? Let me show you how. There are three ways of education, the three kinds of or three streams of education in Indian villages. One is through government, well, sorry, I'm sorry, schools which were supported by the local communities with three kinds of taxes: Khalsa, and Charak Jami and Baji Jami. And the tax collected in the form of Baji Jami was spent on education, health, and other local needs of the villages, right? And this was used to support the schools, community schools in the villages. And if there was no school in a particular village, the students used to go to the next village or a little distant village where there is a school, and there the villagers used to support the people, poor people who have come from other students who have come from other villages by giving them alms, providing them with food. And we had this system, until quite recent times, like Varalabai, the students who come and eat in our homes, to study in a particular school. Each household supports the student with food on a particular day in the week. So this kind of system was prevalent. And there were certain rich people who used to support the schools by giving donations and then establishing schools and all that.
And the third one is that there were prominent, centers of learning in agraharams, where land was given to some people, and those people used to use the revenue gained out of that land to support the schools. So this kind of community supported education system, which was holistic, as was talked about in the morning by eminent scholars, was prevalent in India for quite a long time. And we are talking about the time by which, Indian education system was intentionally disrupted and destroyed. And even by, early 19th century, we had this good and robust system in India. I mean, imagine what could it have been long back in the ancient times, and till India was looted by external forces. And for the sake of in the last 2 minutes, sir, for the sake of taxation, the British have identified more than 86 professions, people, practicing 86 professions in the presidencies. So people were technologically well sophisticated and competent, and they paid taxes to the British for pursuing their professions. And they were, the report clearly mentions the kinds of texts even followed and taught in these schools in Andhra area. And for us to understand what kind of education system we had in Andhra Pradesh, I mean, the present Andhra Pradesh after bifurcation, you have beautiful accounts of schools, students, ratios, and, caste-wise tabulation done in the book. And by going through which, you will understand that there were more number of Shudras in schools rather than Brahmins, because Brahmins, preferred, their own private education, but schools were mostly accessible to the non-Brahmins and girls. So this kind of scenarios was there in India, and we must be very proud that our Andhra Pradesh had its strong and firm roots in a well-established education system, which has to be, once again looked at, and maybe some research has to go into this field. And I thank you very much for your kind and patient listening. Thank you, gentlemen, ladies and gentlemen. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. విద్యా వృక్షాన్ని అనాది కాలం నుంచి ఈనాటి వరకు అందరి ముందు ఉంచినందుకు ధన్యవాదాలు. క్విక్ క్వశ్చన్స్ అండి, టైం కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి 2 questions. ఎనీ క్వారీస్? A very good afternoon to you, sir. After a tiresome journey of yesterday night also, I could concentrate your class, sir, even after the sumptuous lunch also. Thank you very much, sir. So my question is, sir, the way around I will ask the question. If at all India is having that much of strong education system, then why the Britishers or colonial rule? How come they have shattered this into so many pieces that we cannot count? Can you throw light on this? Thank you. Right, ma'am, there's a beautiful question that, how could such a wonderful society be subjugated under the colonial rule for such a long time if we're so strong and all that? This colonialism
mean, if you see it, it did not happen over time. You know that some people just came and invaded us overnight. No, it took almost from the early 17th century to 18th century, so that with the British people could slowly annex part by part, and they could establish their grab over the resources and people and land of this country. And it was not an overnight phenomenon. And there are some historical and political and other conditions which do not have much to do with the education system. But the other conditions, because of some kind of lack of unity among the small kingdoms and other things, which history professors might be well aware of, which led to colonization of India. But it is, but your question is a pertinent one. I mean, despite our highly sophisticated education system, we will get it. At least now, I want to say, because I call it a pertinent question, because even today some kind of exploitation is going on, in another form. And now India is coming alive as a knowledge society. We have to resist this exploitation by external forces, and we should make the best of our own resources, and we should try to create world class workforce in our country. And I mean, we are in fact, we are, as the honorable UGC chairman was telling in the morning, that our people are going everywhere else and becoming CEOs of the greatest corporations of the world, and we should continue that. But as you said, we have to learn from our history and our past experience. I accept your point. So, thank you, sir. But this question came into my mind that last week I had been to Goa. So that Agoda Jail Museum is there. So after our honorable PM, so he has inaugurated that jail museum with so much of technology. So I took my son there, and we had we had tried so many technical points there. So even though now also I was astonished that we got independence in the year 1947, and the Goans, they got independence in 1961. So my son questioned me, why is it so? So I was thinking, then this question came into mind. So we'll say that our Indian system and education system and traditions, so everything we are praising. Then why the people, I mean, if you go to Pondicherry, there will be Dutch. And if you go to Goa, then Portuguese. Yes, So, I got your point, ma'am. Like this invasion, or so colonization was a slow process which had numerous myriad reasons for that. I mean, given this last time, I can't really go into all of them. But it was a failure of our people in some sense. Now we have to get strong. I mean, now the people have to come united and save the country and keep our nations first and national interests first, and we are doing it. And India has been really successful, as the UGC chairman was talking about. We're trying to get into the third place, third largest economy in the world, and we are surging ahead from the fifth place. Right? Things are happening, and thank you. Right. Thank you, sir. Thank you so much, sir. That was an enlightening session. I request the chair to please take your seat we will take a few paper presenters. I request all the paper presenters to be ready with your presentations. First, I call upon Dr. J. Mohanavalli, Assistant Professor, Government Degree College, Madanapalli. Madam will be talking on from rural roots to soaring dreams, Jawahar Navodaya Vidyalaya's impact. Ma'am, you have only 5 minutes to go. Very good afternoon to all.
Actually, I am feeling little nervous today. Okay. So my paper title is From Rural Roots to Soaring Dreams, Jawahar Navodaya Vidyalayas Impact. We know that India's vast rural landscape presents unique challenges for educational access to quality. Historically, rural students have faced disadvantages compared to urban students. So, to bridge this gap, in 1986 education policy, there was one point to establish Navodaya Vidyalayas. So, when I came across this topic for seminar, I wanted to I wanted to present about this Jawahar Navodaya Vidyalayas impact on rural students because I studied in Jawahar Navodaya Vidyalaya. I am fourth class student, and you know I am from a very small village, B Kothapet, and I studied from 6th class to 12th class in that school. After 12th, I stopped my education. I got married. So I stopped. But the foundation that laid in that school, that motivated me to pursue further. So this what we are talking today about Indian education system, we have so many opportunities, like distance education is there. So through that, I have completed my degree and my PG, and now actually I am not Dr. Mohan Valli. Now I am pursuing PhD from Padmavati Mahila University, Tirupati. See, so if a primary education system is strong, we can go, we can walk long. That is my personal opinion and my personal experience, because I know how to read English, how to read Hindi, and how to read Telugu. So I started reading many books. Not only it's me, there are many students like me in that Vidyalaya, and I collected the data of 102 respondents across India. So one student from Assam, I don't remember names exactly. So he says, my father was daily wage worker and my mother was housemaid. But because of Navodaya, now I am a district judge, he says. And one more person, he is a geologist, and he says that my village is a remote village and it is called as Mini Chambal in Bihar. So from that area I came, and I studied there up to 12th class. Now I visited as a geologist to survey geological actors in Norway and all. So which is most developed. So like that, there are many exams. And one more boy, he was the first batch student. He had never been to school. And the state introduced non-formal education. So through that non-formal education, in the evening, he studied along with the adults, and he practiced those letters and words on the buffalo hide when he threw those during the day. Right? So now he established 2 or 3 institutions in Andhra and Karnataka. That was the situation. So when policies are great, the policies are great, but where we lack, so in implementation. But the system, these Navodaya Vidyalayas, so according to the data that I have collected from 102 respondents, almost 42% they got government jobs, and 23% they are settled in private sector, and remaining doctors, researchers, and political leaders, and many more are there. So this is only in 1980, not after, after independence only. In 1986, there was one, when I was studying about this policy, there was only just one paragraph about this Navodaya Vidyalayas to empower rural talented students. That was the point mentioned in that policy. So, see how it has changed many lives of rural students. So,
that I wanted to tell to you today, and with a few more examples and data also I collected from almost 80.4%, and these schools are reserved for 80% rural students and 20 urban students. They settle in abroad, in India, and in very different fields. So even now we introduced in higher education, we introduced multidisciplinary. And I can say, see, when I studied Navodaya, BIPC, I was in BIPC group, and then BA, because through distance mode I can do only BA. So later MA English. So see, three different courses. So that helped me to excel in APPSC competitive exams as a JL and DL. So we have to take these policies in a positive way. Then only we can we can expect change in the society. And since the morning we have been talking about Indian education system. So we are learning here and going abroad. So now we have come out of this, because we have to think big, that now onwards, not we are citizens of India, are not citizens of something else. We are the citizens of the world. అది గుర్తు పెట్టుకొని మన పిల్లల్ని మనం తయారు చేయాలి. ఎక్కడున్నా కూడా హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ ని కాపాడుకోవడం కదా ముఖ్యము. సో ఆ మ్యాన్ కైండ్ అంటే ఎక్కడైనా చదువుకోండి, ఎలా చదువుకున్నా కూడా ప్రపంచ శాంతి ఈ దృష్టితో మనం ఉండాలి. కాబట్టి సో ఎక్కడన్నా చదవండి, ప్రపంచంలో ఏ మూలకన్నా వెళ్ళండి, అందరూ హ్యాపీగా ఉండేటట్టు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము ఉండాలి. అండ్ ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఉంటుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ దీస్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రీసెంట్లీ. 1 crore రూసా ఫండ్స్ తో ఒక క్లాస్ రూమ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఒక ప్లేస్ లో నేను చూశాను పర్సనల్ గా. సో 1 crore తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన క్లాస్ రూమ్ దట్ వాస్ క్లాస్ రూమ్ బ్లాక్ బోర్డ్ లేకుండా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. సో మనం ఎలా ఉన్నామో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. అలాగే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్, హాస్టల్ బిల్డింగ్ కట్టారు ఒక చోట, ఒక హాస్టల్. ఆ హాస్టల్లో ఎస్, సో ఫెసిలిటీ, యా షూర్. సో అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే, ఒక 30 years ముందు ఒక పాలసీలో ఆ స్కూల్స్ లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో ఉన్నాయి. అలాంటి స్కూల్స్ ని మనము ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఉన్న స్కూల్ ని వై కాంట్ వి ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఒక విలేజ్ కో, ఒక మండల్కో చేస్తే బాగుంటుంది, మన సిస్టమ్ ని స్ట్రాంగ్ చేయొచ్చు అనేది, దట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. That was a good talk. Now I request Dr. Ravi Babu Birudu, Scientist C, ICMR, who will be talking on global sickle cell disease prevalence and impact of disease on school dropouts and school children education in Andhra Pradesh. I request all the presenters to please limit yourself to the context you have been assigned for. Respected dignitaries on the dais and off the dais, it's a great privilege to present my research work on sickle cell disease. Sickle cell, in front of the great legendary persons like UGC chairman, ex-vice chancellors, and secretary AP Science Academy, and in front of faculty and students. I would like to present my research work on global prevalence and impact of sickle cell disease on school children, especially in Andhra Pradesh. Sickle cell disease is a genetic disorder. Due to that, patients are suffering with severe pain episodes and stroke and splenic sequestration and severe headaches. So to eradicate this program, our Indian government launched the program to eradicate the sickle cell disease by 2047 by our Prime Minister. This project is it is a prestigious project from the ICMR, and this project is going on in 5 states of India. Among that,
our project investigator Dr. Pri Sridevi Garu. She is handling this project in Andhra Pradesh, especially in agency area of Andhra Pradesh, Alluri district. So here, there are 5% of the people, they are suffering with the hemoglobinopathy. Here, and 7% of the expected pregnant women, they are having this genetic disorders. And this sickle cell disease mostly present in African region, especially in Nigeria and in Congo. After that, India, it contributes major count of the sickle cell disease. So next, according to our tribal Ministry of Tribal Affairs reported that there are 1.13 crores of screenings have going on. Among that, 1% of the tribal, especially tribal people, they are suffering with sickle cell disease. 1% of the people, they are out of 1 crores, 1% of the people are suffering with this sickle cell disease, and 8% people, they are having the sickle cell genes. And then there is a study in Madagascar. It shows that there are 2.4% of the people, they are suffering with the sickle cell disease out of 807 patients. And Madhya Pradesh have the high prevalence of the sickle cell disease. Out of 9,61,492 sickle cell patients, 7% of the people, they are suffering with the sickle cell disease. Then in Andhra Pradesh, especially in Andhra Pradesh, sickle cell screening is going on. Out of 17,000 screenings, there are around about 6,000 patients are present in Andhra Pradesh. It is nearly to 30% of the total screenings of the population. Then sickle cell patients, they generally face the problems like severe pain episodes. They are unable to move, they are unable to sleep at nights. So because they are not able to work, and they are not move to the schools especially. And then it affects especially it affects their attendance, their academic performance, and their grade retention. And some people, they are drop out from the schools also. The main objective of this study is to how the sickle cell disease affects the students. Next, madam. So according to some Tanzanian studies, IQ impairment is very high. Impairment of IQ is very low, high in the sickle cell patients. Then here the absenteeism is more in the sickle cell patients. Then there are several reasons for the absence of the students. They include the bullying and embarrassment from the jaundice, and failure for participate in extracurricular activities, and some bedwetting. Due to that, students are unable to attend the schools. There is a study in Nigeria. It shows that mean average of the absenteeism is more in sickle cell patient when compared to their siblings. Then sessional aggregate scores and academic performance are they're equal in controls and patients also. But the students who are absent more than 1 week, their academic performance is very low when compared to the siblings or controls. A study in South Carolina University, it shows that most of the students, when they are absent, they have low academic performance. So this project is going on Arakuri, especially in Arakuri region. We took the permission from the head hospital of the Paderu, and we collected the data from the students who are studying in different schools of the Allur Sitaramraju region, and it shows that the attendance of the SCD sickle cell patients is very more when compared to the normal students, because the absenteeism is more than 10%. Normal students have it is 1%, but in sickle cell disease patients, they are having the
10% above absenteeism. And then dropouts also more, around 17% of the students, they are stopped for going for the schools, and they are remaining in the schools due to these people. They are having the high pain episodes, and they are having the jaundice. So the conclusion of this project, this study is conducting the more awareness campaignings and special classes for the students, and providing the nutritional food. Then the attendance and academic performance will increase, and dropouts will decrease. Thank you, sir. Thank you for giving this great opportunity. Thank you, Ravi. Thank you, sir. The next talk is by Dr. U.V. Ramanamurthy Garu, lecturer in SRR CVR Government Degree College, on Andhra Pradesh Prachina Adhunika Vidya Vidhanam. सभा सरस्वती नमः। अहम अत्यंत सरलया संस्कृत भाषया अहम वक्तुम् इच्छामि। वेदिकायां विराजमानाः ज्येष्ठाः, अत्र सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि नमस्कारः। वयं जानीमः भारतदेशे 7 लक्ष अधिक प्राचीन काले 7 लक्षाधिक गुरुकुलानि आसन्। गुरुकुल विद्या विधाने केवलम् ऐच्छिक विद्या एव न, सर्वविध विद्याः सर्वविध कलाः, మీరు జాగ్రత్తగా వింటే అందరికీ అర్థమవుతుందమ్మా। అమ్మమ్మ అమ్మ తెలుగు, అమ్మమ్మ సంస్కృతం। అమ్మమ్మ కావాలా వద్దా? అమ్మమ్మ అంటే ఇష్టమైన అందరికీ? అమ్మమ్మ గారి ఇల్లు చూసారా? అమ్మమ్మని మాట్లాడుతున్నాను, అమ్మమ్మ। అతః ప్రాచీన కాలే 7 లక్షాధిక గురుకులాని ఆసన్। किं नाम गुरुकुलम्? एकः धनिकः भवतु, अत्यंत दरिद्रः भवतु, सामान्यः भवतु, विशेष विषयः भवतु, सर्वेपि गुरुकुलं गत्वा सकल भाषा पांडित्यं, ये विद्यలు ఏ కళలు నేర్చుకుంటారో సంస్కృతంలో చెప్తాను వినండి। నిఖిల భాషా లిపి శాస్త్రం, షడంగ సహిత వేద సముదాయ కోవిదత్వం, काव्य नाटक आख्यानक आख्यायिकेतिहास चित्रकथा सहित पुराण गण नैपुण्यम, धर्म शब्द ज्योतिष तर्क मीमांसादि समस्त शास्त्र निकर चातुर्यम, संगीत साहित्य मनोहारित्वम, वीणाद्यशेष वाद्य दाक्ष्यम, विविध आयुध प्रयोग चणत्वम, इंद्रजाल महेंद्रजालादि माया प्रपंच चुंचुत्वम, कौटिल्य कामंदकीयादि नीति पटल कौशलम, चौर्य दुरोधरादि कपट कला प्रौढ़त्वम। ఆయా ఆచార్యుల దగ్గర అనేక విద్యలు అనేక కళలు నేర్చుకునేటువంటి సంప్రదాయం మన దేశంలో ఉన్నది, బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందర। అందువల్లనే విదేశాల నుంచి ఈ విద్యలను నేర్చుకోవడానికి విదేశాల నుంచి విదేశేభ్యః అనేకే విదేశీయ ఆగత్య జ్ఞానం ప్రాప్తుం అత్ర ఆగతవంతః భారతదేశానికి। ఇదానిం వయం గచ్చామః। మరి ఇప్పుడు ఎందుకు విదేశీయుల నుంచి ఇక్కడికి రావట్లేదు, విదేశాల నుంచి? కారణం అత్ర ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బ్యాట్ ఇది। అహం ఆంగ్ల భాషాయాః విరోధి నాస్మి। మన భారతదేశానికి మన భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనం నేర్పినటువంటి సందర్భంలో అందరూ వచ్చారు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నుంచి। కానీ ఎప్పుడైతే వయం మాతృభాషాం మాతృదేశం మాతృ సంస్కృతిం విస్మృతవంతః परभाषा व्यामोहे स्मः ते न आगच्छन्ति, वयमेव तत्र गच्छामः। ब्रिटिश जनाः यदा आगतवन्तः ते उक्तवन्तः, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द नेशन यू शुड डिस्ट्रॉय द कल्चर। यदि देशस्य नाशनं करणीयं देशस्य संस्कृतेः नाशनं, संस्कृतेः नाशनं करणीयं सांस्कृतिक मूल्यानां नाशनं।
సాంస్కృతిక మూల్యాని కుత్ర సంతి గురుకులేషు విద్యా విధానేషు సంతి అతః సంపూర్ణ పర్యవేక్షణం అబ్జర్వేషన్ కృతవంతః ఉత్తర భారతే దక్షిణ భారతేపి క్రమశః తే జ్ఞాతవంతః వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏతస్య కారణం గురుకులాని ఏతస్య కారణం సంస్కృత భాషాయాः అధ్యయనం ఏతస్య కారణం మూల్యాని ఏతస్య కారణం సాహిత్య సంగీత విషయాः అతః గురుకులానాం పిధానం కరణీయం. ఆంధ్రప్రదేశేపి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 150 160 సంవత్సరాలు 116 సంవత్సరాలు 120 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి సంస్కృత పాఠశాలలు వేలాదిగా ఉండేవి. వందలాది మా కళ్ళతో కూడా చూసాం. కానీ దురదృష్టం ఈ గత 30 సంవత్సరాలలో 14 సంఖ్యకి పడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కలిపి ఓరియంటల్ అని వినుంటారు. ఓరియంటల్ పాఠశాల. అహం కిమర్థం వదామి ఇత్యుక్తే భవాన్ వైద్యశాస్త్రం పఠితుమిచ్చతి డాక్టర్ భవాన్ శస్త్ర విషయం పఠితుమిచ్చతి ఇంజనీర్ పఠితుమిచ్చతి మెడిసిన్ పఠితుమిచ్చతి న్యాయవాద వృత్తిం పఠితుమిచ్చతి పరంతు సర్వే విషయాः సంస్కృత భాషాయాం సంతి సర్వే విషయాः అస్మాకం ప్రాచీన విజ్ఞానే సంతి పరంతు ఇదానీం సర్వమపి నష్టం కేవలం వయం దూరం పశ్యామః దూరస్థాః పర్వతాః రమ్యాః ఇతి కారణేన చాలా మమ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ వదామి. నేను 82లో 10వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత ఓరియంటల్ కళాశాలలో నేను తిరుపతిలో చదువుకోవాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడింది. 80లోనే విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ఓరియంటల్ కళాశాల మూసేసిన కారణంగా కేవలం సంస్కృతం చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను అక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది, ఇక్కడెక్కడ లేకపోయిన కారణంగా. అహం కిమర్థం వదామి ఇత్యుక్తే అతః వయం అన్య విషయాన్ అపి పఠామః పరంతు అస్మాకం మాతృభాషాం అంటే మదర్ టంగ్ వదిలి అదర్ టంగ్ తీసుకునేటువంటి స్థితి వద్దు. సంపూర్ణతయా వయం మాతృభాషా మాధ్యమేన ఏవ పఠామః. లఘు బాలక ఒక ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి చదువుతున్నాడు, భారతదేశానికి ఉత్తరాన హిమాలయాలు ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడో నీ వల్ల కాడు నా వల్ల కాడు. పరిహాసార్థం వదామి, నవ్వడం కోసమో పరిహసించడం కోసమో కాదు. కించిత్ చింతయామః గృహే ఏవ. నేను ఇంటర్మీడియట్లో అంటే ప్రీ డిగ్రీ సంస్కృతం చదువుకునేటువంటి సందర్భంలో చదువుకున్న మొట్టమొదటి పుస్తకం అమరకోశం. ఇంటికి వచ్చి సెలవుల్లో చదువుతూ ఉంటే మా అమ్మగారు 3వ తరగతి మాత్రమే చదివినటువంటి మా అమ్మగారు అరే ఒక్కసారి ఆగరా అని చెప్పి వచ్చి అమరకోశం మొత్తాన్ని నాతో పాటు కలిసి చదివేశారు. ఆశ్చర్యం. అతః ప్రాచీన కాలే మూల్యానాం వర్ధనార్థం విద్య ఆసీత్ విద్యయా అమృతమశ్నుతే. అతః పునః వయం భారతస్య పరమ వైభవ స్థితిం ఇచ్చామః, పునః వయం సంస్కృతేః రక్షణం ఇచ్చామః. నిశ్చయేన సంస్కృత భాషాయాः ఆవశ్యకత భవతి. మాటిమాటికి సంస్కృతం అంటారంటే అంటే మరి తెలుగు పరిస్థితి ఏంటి అని. అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అన్న అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము సయేవ సస్సయేవ శ్రీహరివాసః పలుకే బంగారమాయన వచనం సువర్ణం అభవద్వా కోదండపాణే వచనం సువర్ణం అభవద్వా పుణ్యభూమిర్దేశోయం నమో నమామి. పుణ్యభూమి నా దేశం, నా అనేదే సంస్కృత తెలుగు, మిగతా అంతా సంస్కృతమే. అదేంటంటే అన్ని పాత పాటలేనా అంటే కొత్త పాటలేనా అంటే మమ నయనే తవ నయనే త్వం ప్రేమ నిరూఢే అని ఇవాళ మీకు కావాల్సినటువంటి పాట కావాలన్నా శర్కరాయ ప్రతిమే ప్రతిమే అని అన్నా ఏమి కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా మాతృభాష మాధ్యమంగా పెరగాలి. కాబట్టి కేవలం తెలుగు భాష పరిరక్షణ సమితి ద్వారా ఏవ కిమపి న భవతి. పునః ఆంధ్రప్రదేశే వయం నిశ్చయేన విద్యాయాః గౌరవం ప్రాప్స్యామః. కథమిత్యుక్తే మాతృభాషా మాధ్యమేన ఏవ భాషణం. ఆంగ్ల భాష నిశ్చయేన ఆగచ్చతి. అమెరికా వెళ్ళాను నేను, 14 దేశాలు తిరిగాను నేను. 90% నేను సంస్కృతంలో మాట్లాడాను. సగర్వంగా చెప్తున్నాను, అభిమానంగా చెప్తున్నాను. కేవలం విమానాశ్రయాల్లో మాత్రమే ఆంగ్ల భాష మాట్లాడాను. ఎక్కడ ఏ సభలో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు నల్ల ఇక్కడ నేను ఆ దుస్థితిని పొందుతున్నాను. మాకు అర్థం కాదని వెంటనే వేస్తారు. క్షమించాలి దుస్థితి అది కాదు. మనం తప్పనిసరిగా అంటే ఎంతసేపటికి జర్మనీలో జరుగుతోంది, ఇంగ్లాండ్లో జరుగుతోంది, రష్యాలో జరుగుతోంది అని అనద్దు. మన భారతదేశంలో కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఉత్సాహకరమైనటువంటి వాతావరణం రావాలి. విద్యాలయ వ్యవస్థలో మార్పు ఏం లేదు, ప్రాచీన విద్యని తీసుకురావాలి. దానికోసం వయం సర్వేపి కటిబద్ధః భూత్వా నిశ్చయేన
తెలుగు తథైవ తస్య మాతృభాష సంస్కృతమపి అధ్యయనం కుర్మః. అత్యంతం సరళా భాష, ప్రత్యేకస్యాః భాషాయాः ప్రౌఢభాషా భవతి, సరళా భాషా భవతి. పామరులైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి, సామాన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన ప్రతిభని చూపించొద్దు. సబ్ కుచ్ సీకా హమ్నే నా సీకి హోషియార్ అని హిందీలో పాట ఉంది. కాబట్టి ప్రతిభని చూపించొద్దు, కానీ భాషని నేర్పుదాం. ఆ భాష అత్యంత సమర్థవంతంగా వాళ్ళ మనస్సులోకి చొచ్చుకుని పోయేటట్లుగా ఉండాలి. ఉపాధ్యాయులకి శిక్షణ అనేటువంటి దాని విషయంలో దయచేసి ప్రభుత్వం కూడా చాలా విముఖతని ప్రదర్శిస్తుందని నేను సాహసం చేస్తున్నాను ఆ మాట చెప్పడానికి. కాబట్టి ప్రాచీన విద్య విషయంలో అవగాహన ఒకటే కాదు, శిక్షణ ఒకటే ప్రధానమైనటువంటిది. తద్వారా నిశ్చయంగా, ఎందుకంటే డిగ్రీ కళాశాలలో ఇవాళ సంస్కృతంతో పాటుగా ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ కూడా బోధించాల్సినటువంటి అగత్యం ఏర్పడుతోంది. 20 ఏళ్ల పిల్లలకి, 17, 18, 19, 20 ఏళ్ల పిల్లలకి ప్రారంభ దశలో, 20 సంవత్సరాల వయసులో. అతః అహం సర్వాన్ ప్రార్థయామి, వయం సర్వే నిశ్చయన సంకల్పం స్వీకుర్మః. అచిరాదేవ, చాలా కొద్ది కాలంలోనే, సమీప భవిష్యత్ ఏవ ఆంధ్రప్రదేశే ఉత్తమ విద్యా విధానం ఆగచ్చతి. ఎన్ఈపి ద్వారా తత్ర విద్యమాన ఉత్తమ విషయాన్ ప్రథమం వయం జానీమః, హృద్గతం కుర్మః, అనంతరం అన్యానపి వదామః. జైతు సంస్కృతం, జైతు భారతం. గురువు గారికి శిరస్సు ఉంచి పాదాభివందనం చేస్తా ఉన్నాం. సంస్కృతాన్ని దేవభాష అని ఎందుకంటారంటే, ఏ దేశ ప్రగతి చూసినా వాళ్ళ సంస్కృతి, నాగరికత, భాష మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వాళ్ళ భాషకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన ప్రతి దేశం ఇవాళ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఉంది. అందుకని అంటే ఎవరైతే సంస్కృతం మాట్లాడతారో వాళ్ళకి భాష, శబ్దం పరిపుష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను గురువు గారికి. మీరు చూశారు కదా, అందరికీ నవనాడులు స్పందించాయి. అదే భారతీయ విద్యా విధాన గొప్పదనం. డాక్టర్ ఇల్లా రవి గారు అతి తక్కువ సమయంలో తనకిచ్చినటువంటి టాస్క్ని చాలా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. చదువుల చెట్టు అనేటటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని పూర్తిగా చదివి ఆకలింపు చేసుకొని దాన్ని మనందరి ముందు చాలా అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో అందరికీ వినసొంపుగా ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని మనందరికీ కూడా పరిచయం చేసినటువంటి ఈరోజు ఇన్వైటెడ్ టాక్ వారికి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. అలాగనే ఈ సెషన్ని చైర్ చేసి ఎంతో అద్భుతంగా కోఆర్డినేట్ చేసి నిర్వహించినటువంటి ప్రొఫెసర్ బసవేశ్వరరావు గారికి కూడా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ద్వారా వారిద్దరికి కూడా సన్మానం చేయాలని నిర్ణయించినాం. కావున ఈ సన్మానానికి వారు చిరు సన్మానాన్ని అనుమతించాల్సిందిగా కోరుతూ సన్మానానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫ్యాకల్టీ జాయిన్ కండి సార్, ఫ్యాకల్టీ రండి సార్. తదుపరి ఇన్వైటెడ్ టాక్ ఇచ్చినటువంటి మన ఇల్లా రవీంద్ర గారికి సన్మానం. తదుపరి కార్యక్రమంలో భాగంగా చిట్ట చివరి
టెక్నికల్ సెషన్కి వెళ్తున్నాం మనము. ఈ చిట్ట చివరి టెక్నికల్ సెషన్లో భాగంగా నెక్స్ట్ సెషన్ బాబు ఎవరైనా ఇయర్ బడ్స్ మర్చిపోయి ఉంటే ప్రిన్సిపల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇయర్ బడ్స్ చిట్ట చివరి టెక్నికల్ సెషన్లో భాగంగా ఇన్వైటెడ్ టాక్ శ్రీ మల్లికార్జున గారు ఆహ్వానిస్తూ ఈ యొక్క సెషన్ని డాక్టర్ శ్రీనివాస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ వాళ్ళని నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతూ ఇద్దరిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. I request the participants to come forward. ముందు చైర్స్ అన్ని కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నాయి, కొంచెం ముందుకు వస్తాం. పార్టిసిపెంట్స్ ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రండమ్మా స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. పీపీటీ లేదా? So, a very good evening to all of you. And now we are in the third session, third technical session. I am Dr. Srinivas, working as an assistant professor in Vikramsinghpur University in Nellore. I am dealing economics. I am the professor of economics, and as a part of this one-day national seminar on insight into education system in Andhra Pradesh during pre and post-colonial era, the road ahead holistic education system. We are in technical session 3. On this occasion, I invite Sri Mallikarjun Rao Garu Bairsetti. He is going to speak on educational system during ancient and medieval period of Andhra Desha. So now he is going to give a lecture on this particular topic. Now I invite him to speak on this occasion. Thank you, sir. రత్నాకర ధృతపదం హిమాలయ కిరీటినిం రాజేశ్వత్నాఢ్యం వందే భారతమాతరం. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. నేను నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని తీసుకొని తెలుగు భాషలో ఇవ్వదలుచుకున్నాను, ఎందుకంటే తెలుగులో అయితే ఎఫెక్టివ్ చెప్పొచ్చు నా ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా ఈ పేపర్స్ని సబ్మిట్ చేయడం కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఈ కళాశాల విద్యార్థులు ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది నాకు. కనుక ఉదయం నుంచి మీరు అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా వింటున్నారు. ఇంకొక 10 నిమిషాల సేపు, 1 గంట సేపు ఓపిక పడితే ఇది కూడా మనం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత
మిగతా పేపర్ సబ్మిట్ చేసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 10 నిమిషాల సేపు కొంచెం శ్రద్ధగా ఆలోచించవలసిన కోరుతున్నాను. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా మనం చాలా విషయాలు చూసాం. యూజీసీ చైర్మన్ గారు దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి రవికుమార్ గారి వరకు చాలా చాలా విషయాలు ప్రస్తావించారు. అందులో భాగంగా ఆయన ఒక 6 అపోహలు కూడా చెప్పారు. ప్రాచీన కాలంలో విద్య ఎట్లా ఉండేది అనే దాని మీద ఇటువంటి అపోహలు ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని. కనుక ఆ దృష్ట్యా మళ్ళీ తిరిగి మనం మీకు ఉదయం సెషన్లో దశరథ గారు మాట్లాడుతూ ఎన్ఈపి గురించి మాట్లాడారు, రాబోయే ఎన్ఈపి గురించి. ఉదయం మన చైర్మన్ గారు మాట్లాడుతూ, ముఖ్య అతిథి మాట్లాడుతూ, ఆయన ఆ తర్వాత ఎట్లాగే రవికుమార్ గారు మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ సర్కార్ ఎట్లా ఉందో విద్య చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రాచీన కాలంలో ఎలా ఉందో విద్య మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ప్రాచీన యుగంలో ఎటువంటి విద్య నడిచిందో మధ్యయుగాల్లో అదే విద్య నడిచింది. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ముస్లింలు పరిపాలించింది లేదు. ప్రాచీన యుగం నుంచి తిరిగి మళ్ళీ కుతుబ్ షాహీల వరకు దాదాపుగా అందరూ కూడా హైందువులే పరిపాలించారు. అందువల్ల ప్రాచీన విద్య ఏదైతే ఉన్నదో అది కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇక్కడ. ఆ ప్రాచీన విద్యకి లక్షణం ఏమిటి? మనం చాలా సందర్భాలు చెప్పుకుంటాం, వీ నీడ్ ఏ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని, సర్వసమగ్రమైన విద్యా విధానం కావాలని. ఒకప్పుడు సర్వసమగ్రమైన విద్యా విధానం ఉండేది అని కూడా చెప్పుకుంటాం మనం. అది ఎలా ఉండేది, ఏం జరిగిందనే దాన్ని ఇప్పుడు మన క్లాసులో చూద్దాం. కనుక నా అంశం ఏంటంటే ప్రీ బ్రిటిష్ ఎరా, పూర్వకాలంలో విద్యా విధానం సమగ్రంగా ఉంది అంటే ఏమిటి అర్థం? విద్యా విధానం సమగ్రంగా ఉంది అన్నప్పుడు విద్యా విధానం యొక్క లక్షణం ఏమిటన్నప్పుడు విద్యా విధానంలో మనకు కనిపించే అంశము కేవలము భౌతికపరమైన విద్య మాత్రమే కాదు. భౌతికపరమైన విద్యతో పాటుగా ఆధ్యాత్మిక విద్య, దాంతోపాటుగా భౌతికపరమైన విద్య, సాంకేతిక కళత్వమైన విద్య, ఇవన్నీ కలిసి వస్తేనే అది సర్వసమగ్రమైన విద్య అవుతుంది. కనుక భౌతికపరమైన కోరికలు తీర్చుకోవడం కొరకు, ధన సంపాదన కొరకు చేసేటువంటిది ఒక రకమైన విద్య మాత్రమే. అది మాత్రమే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఉంది. ఇది కానటువంటి విద్య సమగ్రమైన విద్య రోజుల్లో ఉండేది. ఆధ్యాత్మిక విద్య ఉన్నది, భౌతిక విద్య ఉన్నది, కళాత్మక విద్య ఉన్నది. మనకు తెలుసు అద్భుత నిర్మాణాలు మన దేశంలో జరిగినాయి. అద్భుతమైన సంగీతము, సాహిత్యము, కళలు అభివృద్ధి చెందినాయి. అదేవిధంగా తిరిగి మళ్ళీ రకరకాలటువంటి విద్యా విధానాలతో పాటుగా ఆయుర్వేదం లాంటి అంశాలు నడిచినాయి. కాబట్టి మొత్తం కలిసిన విద్య ఎలా ఉండేది అనేది మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. కనుక విద్య అంటే ఇటువంటివన్నీ కూడా కలిసి ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ కలిసి ఉన్నప్పుడు మనం చతుషష్ఠి కళలు అని వింటాం మనం. ఈ చతుషష్ఠి కళలన్నీ కూడా ఇందాక వారు సంస్కృత భాషలో వాటిని ప్రస్తావించారు కూడా. అవన్నీ కూడా విద్యలో భాగంగా ఉండేవి. అంతేకాదు విద్య ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ కావాలో అవన్నీ కూడా అందించబడ్డాయి. ఇక్కడ అన్ని వర్ణాలకి, అన్ని వృత్తుల వాళ్ళకి ఆయా సందర్భాల్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా ఇవ్వబడుతూ వచ్చినాయి. అలా ఇవ్వబడేటప్పుడే ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే ఏమిటి? వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాంగాలు ఇవన్నీ ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మిక విద్యను ఇస్తాయి. ఉదయం చెప్తున్నారు ఉపనిషత్తులు. నచికేతుడు యముడిని రకరకాల ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఆయన యముడు ఇతను ప్రలోభ పెట్టడానికి భౌతికపరంగా కనిపించేటువంటి అన్ని రకాల అంశాలు ఇవ్వడం కోసం సిద్ధపడ్డాడు. ఆయన అందమైన భార్యలు ఇస్తానని, భూమండలం మొత్తాన్ని కూడా రాజుని చేస్తానని, కానీ ఆయన ఒప్పుకోలేదు. ఇవన్నీ కాదు నాకు కావాల్సింది, వీటికి అతీతమైన బ్రహ్మజ్ఞానమే నాకు కావాలని అడిగాడు. ఆయన పొందాడు కూడా. కాబట్టి అది ఉపనిషత్తుల సారాంశం. కనుక వేద సారాంశం. ఉదయం మాట్లాడుతున్న భక్తులు చెప్పారు, ఆత్మ పరమాత్మ ఈ రెండు ఒకటే అనే అంశాన్ని ఉపనిషత్తులే చెప్పి శంకరాచార్యుడు బయటికి పట్టుకొచ్చారు. ఇప్పటికి మనం నమ్ముతున్నాం. కనుక ఇవన్నీ కూడా మరి చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా నడిచినాయి అని అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక విద్య ద్వారా మాత్రం నడిచినాయి. కనుక వేదాంగాలు ప్రధానంగా ఉపనిషత్తులో ఇవన్నీ నడిచింది. వీటితో పాటుగా వాటి నుంచి ఉపవేదాలు, ఆయుర్వేదము, ధనుర్వేదము, గాంధర్వ వేదము, శిల్పవేదము, ఇవన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ భౌతికమైనటువంటి విద్యలే. ఆయుర్వేదము వైద్యము, ధనుర్వేదము యుద్ధము, గాంధర్వ వేదము సంగీతము, శిల్పవేదము, నాటిటువంటి అన్నీ కూడా. కనుక ఇవన్నీ ఏమిటి మనకు తెలియజేస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ మనకి భౌతిక విద్యలే. ఇక దాని తర్వాత వచ్చేటువంటిది కుండలు తయారు చేయడం, బంగారు పుల్ల తయారు చేయడం, ఇతరమైన రకరకాల లోహ పరిశ్రమలు రావటం, ఇవన్నీ కూడా సాంకేతికమైన విద్యలు. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో మనకి ఆధ్యాత్మిక విద్యలు అందినాయి, సాంకేతిక విద్యలు అందినాయి, అన్ని రకాలైన సమగ్రమైన విద్యలు అందినాయి. కాబట్టి అది సమగ్రమైన విద్యాస్వరూపం అంటాం మనం. అవి ఎట్లా నడిచినవి అనేది ఇప్పుడు మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, మనకి అగ్రహారాలు చాలామంది వినుంటారు, బ్రహ్మపురిలు ఎక్కువ మంది వినుండకపోవచ్చు.
అదేవిధంగా ఘటికలు, అదేవిధంగా దేవాలయాలు, మఠాలు, ఇవన్నీ కూడా విద్యా కేంద్రాలుగానే పనిచేసినాయి. కనుక అగ్రహారాల దగ్గర నుంచి విశ్వవిద్యాలయాల వరకు కూడా అనేక విద్యా వ్యవస్థలు, విద్యా సంస్థలు వచ్చేసినాయి. వచ్చి అవి ఎవరెవరికి ఏ విద్య ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇస్తూ వచ్చినాయి. అందుకని ఇందాక రఘుకుమార్ గారు చెప్పినట్లుగా మరి ఈ దేశం అంత అద్భుతమైన దేశం ఎలా ఉంది, ఇంత రిచెస్ట్ కంట్రీకి ఎట్లా ఉంది. 1757 ప్రాసిద్ధం వరకు ఇండియా వాజ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. 1757 ప్రాసిద్ధం వరకు భారతదేశం అంతా సంపన్నవంతమైన దేశం మరొకటి లేదు. అంత సంపన్నవంతమైన దేశంగా మారడానికి కారణాలలో విద్యా వ్యవస్థ అనేది చాలా ప్రధానమైంది. కనుక ఈ విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి చరిత్ర పుస్తకాల్లో కూడా పెద్దగా లేదు. చరిత్ర పుస్తకాలలో మన విద్యా వ్యవస్థలో ఏమీ లేకపోవడం వల్లనే ఇందాక రవికుమార్ గారు చెప్పిన సంభవించినాయి. కొద్దిమందికి విద్యను అందిందని, అది విద్యే కాదని, ఇటువంటివన్నీ కూడా. కనుక మనం చూసే పని అయితే ఒక్కొక్క స్టెప్ చూద్దాం. మనం మొదటగా అగ్రహారాలను పెద్ద ఎత్తున దానాలుగా ఇచ్చారు రాజులను చదువుకుంటాం. మనం అగ్రహారాలు ఇవ్వడంలో కలిగించే అంశం ఏంటంటే ఆ అగ్రహారాల్లో తిరిగి మళ్ళీ విద్యను బోధించడం అనేది ఒక లక్షణం. వాళ్ళ యొక్క ప్రథమ లక్ష్యం కూడా అదే. అగ్రహారాలు ఎందుకు ఇచ్చారు బ్రాహ్మణులకి అంటే వాళ్ళు విద్యను బోధించాలి, విద్యను ఇవ్వాలి. ఎటువంటి విద్యను ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలనేది అంశం. కాబట్టి బ్రాహ్మణుల అగ్రహారాలు 2 రకాలుగా ఉండేవి. సంపూర్ణంగా బ్రాహ్మణులు ఉండే అగ్రహారాలు ఉండేవి, కాకుండా ఇతర వృత్తుల వాళ్ళకి చెందిన అగ్రహారాలు కూడా ఉండేవి. బ్రాహ్మణుల అగ్రహారం అయితే మటుకు బ్రాహ్మణ పిల్లలు మాత్రమే అక్కడ ఉండేవాళ్ళు, కాకుండా ఇతర వృత్తులకు చెందిన పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా అగ్రహారాలలో విద్య నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఇది సుస్పష్టంగా మనకి ఎపిగ్రాఫిక్ ఎవిడెన్స్ దొరుకుతున్నాయి. అనేక శాసనాల నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు ఆ శాసనాలు చెప్పడం ఇక్కడ లక్ష్యం కాదు కాబట్టి నేను వాటి జోలికి పోవటం లేదు. ఆంధ్రదేశంలో అనేక వందల శాసనాలు కాపర్ ప్లేట్స్ లభించినాయి, రాగి శాసనాలు లభించినాయి. ఆ రాగి శాసనాల్లో ఆ బ్రాహ్మణులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు, ఇటువంటి విద్యలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు, ద్వివేదులు, చతుర్వేదులు, త్రివేదులు, అదేవిధంగా వేదాంగ దర్శనాలు చేసిన వాళ్ళు, షడ్దశ విద్యలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు, ఇవి అనేక రకాల అంశాలతో కూడి కాపర్ ప్లేట్స్ చెప్తున్నాయి మనకి. అటువంటి వాళ్ళకి అగ్రహారాలు ఇచ్చారు. ఆ అగ్రహారాలు ఇస్తే వాళ్ళు ఆ అగ్రహారాలోని ప్రజలకి, గ్రామ యువకులకి విద్యనిచ్చేవాళ్ళు. అలా ఇచ్చేటప్పుడు బ్రాహ్మణులకి వేద విద్యను ఇచ్చారు, అంటే వేదాలు, ఉపనిషత్తుల వాటి గురించి ఇచ్చారు. దానికి కావాల్సిన పరిజ్ఞానాన్ని ఎంతవరకు అంత అవసరమో దాన్ని ఇతర వర్గాల వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు. అంతేకాదు అది బ్రాహ్మణ అగ్రహారం కాకుండా మిగతా అగ్రహారాలు కనుక అయితే అక్కడ వాళ్ళకి తిరిగి మళ్ళీ ఈ లోహ పరిశ్రమ, బంగారు పరిశ్రమ, ఇటువంటి వాటి విద్యను కూడా ఇచ్చారు. అగ్రహారాలు జరిగిన విషయం అది. ఇక అగ్రహారాలతో పాటుగా బ్రహ్మపురీస్ అని ఉండేవి. బ్రహ్మపురులు అగ్రహారాల పేర్లు మీరు బోర్డు వినుంటారు. మనం ప్రతి ఊళ్ళలో కూడా వాళ్ళ అగ్రహారాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మపురి అని పెద్దగా మీరు వినకపోవచ్చు, కానీ బ్రహ్మపురి అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రామాల్లో ఎటువంటి వ్యవస్థ అయితే అగ్రహారాలు ఉన్నాయో అటువంటివే బ్రహ్మపురి. బ్రహ్మపురి అంటే పాఠశాలది. అది పట్టణాలలోనూ నగరాల్లో ఉండేటువంటి పాఠశాలలు అవి. కనుక అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ పట్టణాల్లో నివసించేటువంటి యువకులకి ఆ విద్య లభించేది. కనుక పట్టణాలు బ్రహ్మపురీలు ఆంధ్రదేశంలో కూడా చాలా అనేక వచ్చినాయి. అనేక శాసనాలలో కాపర్ ప్లేట్స్ కనపడుతున్నాయి. కనుక ఇవి రెండు కూడా ఒక స్థాయి విద్యను అందించేవి. దాని తర్వాత రెండవది ఘటికలు అనే పేరు చరిత్రలో రాసుకుంటాం మనం, హిందూ విద్యాలయాలు రాస్తాం అంతవరకే. కానీ ఘటికల్లో ఏం జరిగేది అని అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ అగ్రహారాలు విద్య నేర్చుకున్నారో ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇవాళ స్కూల్ సిస్టమ్ లాగానే ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఘటికల్లో చేరే అవకాశం ఉంటుంది. ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఆసనాపుర ఘటిక అని, హింజేరు ఘటిక అని తూర్పు చాళుక్యుల గురించి మనకు కనబడుతున్నాయి. కనుక ఈ ఘటికలకి వెళ్తారు వాళ్ళు. ఈ ఘటికలకి వెళ్ళి అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ హైయర్ స్టడీస్ చదువుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం మనం, లేదా ఒక రకంగా కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నాం, దానికి సరిపోయే విధంగా ఉండేవి. కాబట్టి అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు అయ్యే విద్యను కొనసాగించేవాళ్ళు. విశేషం ఏంటంటే అగ్రహారాల్లో వేద విద్య మాత్రమే ఉంటే ఇక్కడ ఉపవేదాలు కూడా ఉండేవి. మరి ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత కానీ అర్థం కావు. కాబట్టి ఒక స్థాయికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఘటికలలో ఉపవేదాలు బోధించబడేవి. ఉపవేదాలు అంటే అది ఏదో అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఉపవేదాలు ఇందా మనం చెప్పుకోదే ఆయుర్వేదము, కనుక మెడిసిన్, ధనుర్వేదం అంటే కేవలం విద్య మాత్రమే కాదు, యుద్ధరంగ విద్యలు, గాంధర్వ వేదము సంగీతము, కాబట్టి శిల్పవేదము నిర్మాణాలు, దేవాలయ నిర్మాణాలతో సహా భవన నిర్మాణాలకు ఉండేవి. కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేప్పటికి స్టూడెంట్ అక్కడ దాకా అది ప్రమోట్ అయ్యేవాడు.
అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం క్రెడిట్ సిస్టమ్ అని చెప్పారు మన చైర్మన్ గారు, ఈజీ చైర్మన్ గారు. అటువంటి క్రెడిట్ మార్క్స్ ఉండే వాళ్ళకి గటికల దగ్గర వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వబడేవి, స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వబడేవి. అగ్రహారాల్లో కానీ గటికల్లో కానీ బ్రహ్మపురిలో కానీ ఎవరు ఎటువంటి పైసా చెల్లించవలసిన పని లేదు. ఆ విద్య మొత్తము పూర్తిగా ఫ్రీగా ఇవ్వబడేది. కానీ ఎవరు ఎప్పుడు 5 పైసలు ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు, అవకాశం లేదు, అవసరం కూడా లేదు. అలా నడిచేది. ఈ గటికల్లో తిరిగి మళ్ళీ కొన్ని వాటిని గటికలు అనేవాళ్ళు. అవి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయివి. ఆంధ్రదేశానికి చెంది తమిళనాడు చెంది కాంచీపురం మనం విన్నాం. కాంచీపురం గటిక అనేదని మనం వినుంటాం, కనీసం పుస్తకాల్లో చదువుకుంటాం. ఆ కాంచీపురం గటిక అనేది ఇక హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. కనుక ఈ ఘాటికలను చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ స్థితిని బట్టి మళ్ళీ తిరిగి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళదలుచుకుంటే ఇటువంటి కాంచీపురం గటికలు వెళ్ళేవాళ్ళు. కాంచీ, నలంద, ఇందాక చెప్పుకున్న తక్షశిల, వల్లభి, జగద్దల, విక్రమశిల ఇటువంటి విశ్వవిద్యాలయ స్థాయి. అటువంటిది మనకి దక్షిణ దేశంలో కాంచీపురం గటిక ఉంది. కనుక ఈ గటికల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కాంచీపురం గటికలకి వెళ్ళేవాళ్ళు. అక్కడ తిరిగి మళ్ళీ అక్కడ విద్యను అభ్యసించేవాళ్ళు. అక్కడ విద్యను అభ్యసించేటప్పుడే ఇందాక క్రెడిట్స్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం రేపు రాబోయేటువంటి ఎన్ఈపిలో అటువంటివి అక్కడ ఉండేవి. వీళ్ళకి వచ్చిన సర్టిఫికెట్స్ ఉండేవి. వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదో దాన్ని వాళ్ళు పరీక్షించేవాళ్ళు. ఇందాక సార్ చెప్తున్నట్టుగా ఒక పరీక్ష పెట్టబోతున్నామని అటువంటి పరీక్షలు పెట్టేవాళ్ళు. పెట్టి వాళ్ళు ఏ విద్యలో రాణిస్తారో, ఎక్కడ రాణిస్తారో వాటిని వాళ్ళు చూస్ చేసుకుని తీసుకునేవాళ్ళు. కనుక ఈ విద్య మాత్రమే చదవాలని నియమాలు ఇప్పుడు కూడా లేవు. కనుక అట్లా గటికల్లో చదువుకునే వాళ్ళు కాంచీపురం గటిక లాంటి వాటివి యూనివర్సిటీస్గా పనిచేసింది. కనుక ఇవన్నీ కూడా తిరిగి పెద్ద ఎత్తున కేవలం బ్రాహ్మణులకే కాదు, ఎవరెవరికి ఏ రంగాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంచేవాళ్ళు. ఇది ఒక రకమైన విద్య. దీని తర్వాతది లౌకిక విద్య. లౌకిక విద్యలో కుండ తయారు చేయడం దగ్గర నుంచి, తోలు పరిశ్రమ దగ్గర నుంచి, బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేయడం దగ్గర నుంచి, రసాయన విద్యకు సంబంధించి మొత్తం కూడా ఉండేవి. ఇవి ఎలా ఉండేవి అన్నప్పుడు ఇవి ఇళ్లలోంచి బయలుదేరేవి. ప్రతి ఇంటిలో కూడా ఆ తల్లిదండ్రుల వద్ద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర పిల్లవాడు విద్యను అభ్యసించేవాడు. మనకు తెలుసు, వస్త్ర పరిశ్రమ మనకు తెలుసు. మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం, అగ్గిపెట్టెలో మడిచిపెట్టేంత అద్భుతమైన చీరలు తయారు చేసే రోజుల్లోని మన వస్త్రాలు చరిత్ర బాగా చదివేవాళ్ళు తెలుసు. మన వస్త్రాలు ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఏలే, ప్రపంచం మొత్తం మన వస్త్రాలు అమ్ముడిపోయినాయి. అదేవిధంగా లోహ పరిశ్రమ, అనేక రకాల వివిధ లోహాలు, బంగారు, వెండి లోహాలు, వాటితో చేసినటువంటి వస్తువులు. అదేవిధంగా అత్యంత ముఖ్యంగా నిత్యావసర వస్తువులు. మనం ఐరోపాకి మనం మిరియాలు పంపించాం, ఐరోపాకి, చైనాకి పంపించాం. కాబట్టి ఇటువంటి పెద్ద ఎత్తున మరి వస్తువులు ఎట్లా తయారైనాయి? మరి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా తయారు కావు కదా. మరి ఎట్లా తయారైనాయి? ఎలా తయారైనాయి అంటే 2 మార్గాలు కనబడుతున్నాయి. ఒకటి లోయర్ లెవెల్లో ఇంట్లోనే ఆ యొక్క యజమాని కనుక అతను వస్త్ర పరిశ్రమకు చెందినవాడైతే అక్కడ అతను చిన్నపిల్లల వాడు అక్కడ నేర్చుకోవాడు మొదట్లోనే. విద్య అంటే కేవలము అక్షరాస్యతే కాదు, మనకు తెలుసు. జ్ఞానం వేరు, అక్షరాస్యత వేరు. ఇందాక 2-3 మాట్లాడుతూ చెప్పారు, అక్షరాస్యుడైనంత మాత్రాన సంస్కారం లేకపోతే రాక్షసుడే అవుతాడని దశరథ గారు అనుకుంటారు. కాబట్టి అక్షరాస్యత మాత్రమే కాదు విద్య అంటే. విద్య అంటే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం ఏంటంటే వస్తువు తయారు చేయడంలో. ఇవాళ మనం బాగా చదువుకున్నాం చెప్పుకుంటాం ఎవరికి వాళ్ళని. మనం పోయి వస్తువుని తయారు చేయగలమా? ఆ విద్య మనకుందా? లేదు. అది కూడా విద్య అని మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే ఆ విద్య తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత యువకులు వాళ్ళు శ్రేణుల్లో చేరేవాళ్ళు. గిల్లు సిస్టమ్ చదువుకుంటాం మనం. శ్రేణులు ఆంధ్రదేశంలో నకరములు అంటాం మనం. వీరభరంజ, ఉభయ, నానాదేశి, మణిగ్రామ ఇటువంటి రకరకాలైనటువంటి శ్రేణులు ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఉన్నాయి, యావత్ భారతంలో ఉండేవి. కనుక ఆ శ్రేణుల్లో వెళ్ళేవాడు అతను. శ్రేణుల్లోకి వెళ్తే శ్రేణులు ఎలా ఉండేవి అంటే ఒక సంఘాలు అవి. ఒక్కొక్క వస్తువుకి సంబంధించి, ఒక్కొక్క పరిశ్రమకు సంబంధించి ఆ శ్రేణులు ఉండేవి. లోహ పరిశ్రమకు సంబంధించి, వస్త్ర పరిశ్రమకు సంబంధించి. ఉదాహరణకి వస్త్ర పరిశ్రమ కనుక అయితే కోలిక అనేవాళ్ళు, కోలిక సంఘం. ఈ సంఘాల్లో చేరేవాళ్ళు. ఈ సంఘాలు ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ సంఘాల్లో కూడా తిరిగి మళ్ళీ మ్యాక్సిమం 100 మందే ఉండొచ్చు, 1000 మంది దాకా ఉండొచ్చు. 100తో ప్రారంభమవుతుంది, 1000 దాకా ఉంటుంది. 1000 దాటింది అనుకోండి ఊర్లో ఆ వస్త్ర పరిశ్రమ చెందిన వాళ్ళు ఇంకొక సంఘం పెట్టుకునేవాళ్ళు, ఇంకొక శ్రేణి పెట్టినవాళ్ళు. అట్లా 1000 కుటుంబాలతో కూడి గరిష్టంగా ఒక సంఘం ఉండేది. ఆ సంఘంలో చేరే వాళ్ళు మనకి అట్లాగైతే రకరకాలంటి అసోసియేషన్ చేరితే మెంబర్షిప్ ఉండదు, అలా కట్టేవాళ్ళు. కడితే ఆ సంఘాలు తిరిగి మళ్ళీ శ్రేణులు తిరిగి మళ్ళీ వడ్డీలు తెచ్చుకునేవాళ్ళు.
రాజులు వడ్డీలు ఇచ్చారు. మనకి నాసిక్ శాసనం నుంచి నహపాడానైనా తిరిగి మళ్ళీ కొన్ని నాణ్యాలని అప్పుగా ఇవ్వడం మనం చూస్తాం. కాబట్టి అక్కడి నుంచి అప్పు తెచ్చుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు, వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసేవాళ్ళు, వేరే విషయం. కాబట్టి ఈ సంఘాలు అద్భుతంగా పనిచేసినాయి, ఈ శ్రేణులు అద్భుతంగా పనిచేసినాయి. ఈ శ్రేణులు అన్ని రకాలైన బాధ్యతలు నిర్వహించేవి. ఇవాళ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకర్ వ్యవస్థ దాంట్లో ఉంది, ఇవాళ మన దేశం చెందినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దాంట్లో ఉంది, మన దేశానికి సంబంధించిన మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇవాళ చెప్పినట్టు ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ కూడా దాంట్లో ఉండేది. ఎడ్యుకేషన్ పరిమితం అయ్యే పని అయితే ఇప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో అది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళతో పాటు కలిసి ఆ విద్య నేర్చుకునేవాడు. అతనికి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు వస్త్రాలు ఎట్లా తయారు చేయాలి, లేకపోతే బియ్యాన్ని మనం తిరిగి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మార్చుకోవాలి, ఇటువంటి అన్నీ కూడా అక్కడ నేర్పేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత అతను కనుక సొంతంగా కనుక ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేయాలని అనుకునే పని అయితే ఒక రకమైనటువంటి ఏదైనా ఒక ఇవాళ చెప్పుకునేటువంటి స్టార్టప్స్ అతను పెట్టుదలుచుకున్నటువంటి ఆ గట్టికలే తిరిగి మళ్ళీ ఆ శ్రేణులే తిరిగి మళ్ళీ అతనికి డబ్బులు ఇచ్చేవి, వడ్డీలకి ఇచ్చేవి. కాబట్టి అతనికి ఆ తీసుకొని అతను ఒక కంపెనీ పెట్టుకునేవాడు, పెట్టుకొని దాంట్లో నుంచి వస్తువులు తయారు చేసేవాడు. వస్తువులు తయారు చేస్తే ఈ వస్తువులకి మార్కెట్ ఎక్కడ ఉందో కూడా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. ఇవాళ పెద్ద సమస్య మన దేశం భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఎదుర్కొన్నట్లు ఒక సమస్య ఏంటంటే వస్తువులు బాగా తయారైనా మరి మార్కెట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో మనసుగా తెలియదు ఇప్పుడు కూడా. కాబట్టి వాళ్ళ ఆ రోజుల్లో ఈ శ్రేణులు ఈ వస్తువులు కనుక అయితే ఫలానా చోట బాగా అమ్ముడుపోతాయి, ఫలానా ఆఫ్రికాలో బాగా అమ్ముడుపోతాయి, ఫలానా ఐరోపాలో బాగా అమ్ముడుపోతాయి, ఆగ్నేయాసియాలో అమ్ముడుపోతాయి, ఇట్లా తిరిగి బర్మాలో అమ్ముడుపోతాయి, ఇవన్నీ వెళ్ళినాయి మన వస్తువులన్నీ కూడా. కాబట్టి ఈ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్, ఆ తర్వాత మరి అక్కడికి వెళ్ళడానికి డబ్బులు కావాలి. వీళ్ళకి డబ్బులు కావాలంటే ఆ ధన సహాయం కూడా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. అంతేకాదు అలాంటి మార్గం కూడా వెళ్తున్నప్పుడు ఎర్ర సముద్రం మీద కూడా పోయేవి, అరేబియా సముద్రము ఎర్ర సముద్రం కూడా మధ్యధర సముద్రంలోకి వెళ్ళి వ్యాపారం చేశారు మన వాళ్ళు. అలా చేసేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరగచ్చు, దెబ్బతినిపోవచ్చు. అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఈ శ్రేణులే వాళ్ళని ఆదుకునేవి. అంటే శ్రేణులు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్గా, బ్యాంకర్స్గా, ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్గా ఈ రకంగా రకరకాల పాత్ర నిర్వహించినాయి. అలా నిర్వహించడం వల్లనే ఈ దేశంలో శ్రేణులు బలంగా ఉన్నంత వరకు మన దేశం బలంగా ఉంది. కాబట్టి అటు కుటుంబాల నుంచి కానీ శ్రేణుల నుంచి కానీ అన్ని రకాలటువంటి విద్యలు నడిచినాయి. ఇక మధ్యలో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. దేవాలయ కేంద్రంగా భారతదేశ వ్యవస్థ ఉన్నది, దేవాలయ కేంద్రంగా భారతదేశ వ్యవస్థ నడిచేది. ఇంత మనం చెప్పుకున్నాం, బ్రాహ్మణ అగ్రహారాల్లో కానీ గటికల్లో కానీ ఉపనిషత్తుల వరకు చెప్పేవాళ్ళు. మరి సాధారణ పిల్లలకి కూడా అది అందాలి కదా, బ్రాహ్మణులకి అందిని ఇప్పుడు చెప్పినట్టు లౌకికంగా ఇవి నడిచినాయి. మరి సాధారణ ప్రజలకు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య ఎట్లా అందాలి? సాధారణ ప్రజలకు విద్యను అందించిందే, ఆధ్యాత్మిక విద్యను అందించిందే దేవాలయ నిర్మాణాలు, దేవాలయాలు మఠాలు. దేవాలయాల్లో ఏం బోధించేవాళ్ళు? దేవాలయాలు రకరకాల సంగీతానికి, నాట్యానికి ఇటువంటి ప్రసిద్ధి కాదు. రామాయణ భారతాలు చెప్పేవాళ్ళు, పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు. రామాయణాలు పురాణాలు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశమే భగవద్గీత. ఉపనిషత్తుల సారాంశమే భగవద్గీత. ఉపనిషత్తుల్లో ఏముందో భగవద్గీతలో అదే ఉంది. అంతేకాదు ఆ భగవద్గీత కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ ఏం చెప్పినాయో అవి ఎలా నడవాలో చెప్పినటువంటివే రామాయణ భారతాలు. అవి ఎటువంటివో పురాణాలు చెప్పినాయి. కాబట్టి పురాణాలు చెప్పారు కదా, రామాయణ భారతాలు చెప్పారు కదా. ఎందుకు చెప్పారు? ఏ ఆధ్యాత్మికత అయితే మనుషులు కావాలో, ఏ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎవరికి కావాలో, ఎటువంటి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ కావాలో అవి అందించే ప్రయత్నం. నేను ఉపనిషత్తులు చదివానండి తెలుగులో, రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా వేశారు. భగవద్గీత దాదాపు అందరం చదువుకుంటాం. ఉపనిషత్తులు చదివాను కానీ నాకు అర్థమైన దానికన్నా ఇంకా అర్థం కానిది ఎక్కువ ఉంది. ప్రతి వ్యక్తి వేదాన్ని చదవాలి, ప్రతి వ్యక్తి ఉపనిషత్తు చదవాలి, వాటి అర్థం చేసుకోవాలంటే జీవితకాలం పడుతుంది. మరి మిగతా పనులను ఎవరు చేస్తారు? ఎలా చేయాలి? వాటి అన్నిటి నడవాలి కదా. కాబట్టి ఇది ఒక డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇది. అయితే ఆ విద్య కూడా కావాలి కాబట్టి రామాయణ భారతాలు వచ్చినాయి. రామాయణ భారతాలు ఇతిహాసాలు మనకు తెలుసు. మహాభారతాన్ని పంచమ వేదం అంటున్నాం మనం, వేదాల సారాంశం అంటున్నాం మనం. రామాయణము మహాభారతం కూడా నేను తెలుగులో చదివాను, ఇంగ్లీష్లో చదివాను, సంస్కృత భాష నాకు అంత పరిచయం లేదు, వారు చెప్పినైతే అర్థమవుతుంది. కానీ అలా అయ్యే పని అయితే రామాయణము మహాభారతము అవి ధార్మిక గ్రంథాలండి, ధర్మపరమైన గ్రంథాలు. అవి కేవలం భగవంతుని పూజించడం కోసం మాత్రమే వచ్చినవి కాదు. అవి రామాయణంలో అన్ని చోట్ల కూడా ధర్మపరమైన అంశమే ఉంది. రాజు ఎలా ఉండాలి, సేవకుడు ఎలా ఉండాలి, మంత్రి ఎలా ఉండాలి,
ఇటువంటి అనేక అంశాలు దాని నిండా ఉన్నాయండి. కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉండాలో దాంట్లో ఉంది. మరి రామాయణం ఏంటంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవడమా, లేకపోతే కేవలం శ్రీరామచంద్రుడికి పూజ చేసేసి కొబ్బరి కూడా సరిపోతుందా? రామాయణం అంటే మనిషి ఎలా జీవించాలో తెలియటమా, లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఉపవాసాలు ఉండి తద్వారా మోక్ష జ్ఞానం పొందడమా ఆలోచించాలి మనం. రామాయణంలో ఇప్పుడు మనం నమ్మేటువంటివి ఏవి లేవండి. వాల్మీకి రామాయణంలో మనకి సీతాదేవికి లక్ష్మణ రేఖ గీయటం లేదండి. విభీషణుడు ఏదో రహస్యం చెప్తున్నారే, లేదండి. వాల్మీకి రామాయణం లేదు, తర్వాత వచ్చినాయి. కాబట్టి రామాయణము మహాభారతము ధార్మిక గ్రంథాలు. ఇవాళ మనం చదువుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, తెలుగులో ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందించారు. కాబట్టి ఇవి ఏమిటనంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య అందజేయటం. కనుక ఆధ్యాత్మిక విద్య అందజేసేవాళ్ళు. మఠాలు ఉండేవి. మఠాలంటే మనకి విశ్వేశ శివదేవుడి యొక్క మఠం మనం చూస్తాం. అక్కడ మఠాలవి శైవానికి చెందిన మఠాలు అయినప్పటికీ అక్కడ అన్ని రకాల వైదిక విద్యలు చెప్పేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విద్యా కేంద్రాలుగా పనిచేసి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆధ్యాత్మిక విద్య ఇచ్చేవాళ్ళు, లౌకిక విద్యను ఇచ్చేవాళ్ళు, భౌతిక విద్యను ఇచ్చేవాళ్ళు, కళాత్మక విద్యలు. ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు, శిల్పము, సాహిత్యము, సంగీతము ఇటువంటి అభివృద్ధి చెందిన అంటే కారణము ఇటువంటి విద్యా విధానమే అక్కడ ఉండటం వల్ల. అందువల్ల ఇటువంటి సర్వసమగ్రమైన విద్యా విధానమే ఆ రోజుల్లో ఉన్నది కూడా. అటువంటి విద్యా విధానం కొరకే తిరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది, భారత ప్రభుత్వం. అందులో భాగమే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇటువంటి అనేక రకాల అంశాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి మీరు విన్నారు, రాబోయే వినబోతున్నాం. అయితే మరి నాకు ఇచ్చిన తక్కువ సమయంలో నేను పూర్తి చేయాలి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పానో నాకు తెలియదు. ఎనీవే, ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. Thank you so much, sir, for the informative session. Now I request Dr. Srinivasulu Garu to felicitate Dr. Balakrishna Garu to felicitate Dr. Srinivasulu Garu, the chair of the session. Please come over the dais, sir. With a sapling and sir, and shawl. I also request Dr. Narsa Reddy Garu to felicitate Mallikarjun Rao, sir. Sir, please. Make a felicitation. I also request dignitaries to please felicitate Mallikarjun Rao, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now we shall break for tea for 5 minutes, and then we will join for the last panel discussion, come valedictory, come certificate distribution. We'll break for 5 minutes for tea. Please come back by 4-5 p.m. Thank you.
Hello. I request all the participants to please come into the hall so that we can start the last session, panel discussion and valedictory. I request all the participants to please come into the hall.
I request all the participants to please get into the hall so that we start the valedictory session. I request all the participants to please get into the hall so that we can start the valedictory session. At the onset of valedictory session, I request Sri T. Srinivasulu Garu, correspondent KBN Degree College, Vijayawada, to preside over the valedictory session. Sri T. Srinivasulu Garu. I request Oleti Satyanarayan Garu as chief guest of this valedictory session, secretary caps. I request Gollapalli Nageshwar Rao sir to please preside over the function, to be a part of the valedictory session. I request Balasubramaniam sir to please join the valedictory session. And I also request organizing secretary of this seminar, Sri Ranganath Garu, to please take the chair. And now I request Sri T. Srinivasulu sir to please preside over the function. Thank you, sir. సభానులు ఈ సరస్వతి నిలయంలో ఈరోజు ఇంతమంది సరస్వతి భక్తులు చేసి ఇంత శోభాయమానంగా పొద్దు నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరగడం అనేది చాలా గొప్పగా ఉంది. నేను ఎప్పుడో చేసుకుని పుణ్యం అనుకుంటాను. ఇవాళ ఇంతమంది మేధావులు ఇక్కడ కూడటం, చక్కటి విషయాల మీద డిస్కషన్ చేయటం, మంచి రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంది. దానికి మా వేదిక అవకాశం ఇవ్వడం అనేది కూడా గర్వంగా కూడా ఉంది. సో ఇవాళ ఏదైతే మనం డిస్కషన్స్ చేశారో, పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ చేశారో, ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యేదాకా కూడా ఈ ప్రయత్నం ఆపకుండా కనుక మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. ఇది అందరికీ కూడా శుభ సూచకంగా ఇవాళ నాందిగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. Now I request our chief guest, Oleti Satyanarayan గారిని డాక్టర్ రంగనాథ్ గారిని సెక్రటరీ రిపోర్ట్ ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సభకు నమస్కారం. ఈ చిట్ట చివరి అంకానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి టి శ్రీనివాసులు గారు, సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ కళాశాల, మరియు ఓలేటి సత్యనారాయణ గారు, సెక్రటరీ సెంటర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టడీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, జి నాగేశ్వరరావు గారు, ప్రొఫెసర్ జి నాగేశ్వరరావు గారు,
former Vice Chancellor, Andhra University, Visakhapatnam, and convener of the seminar, Dr. Balasubramanian Garu, and different dignitaries and of the dais. Everyone, good evening. As we started working on the inviting the papers through the brochure releasing, it was happened twice. Once we introduced the brochure in the online, and we have decided to organize on so and so date, and then we have circulated among the academicians and research scholars and different teachers and freelance workers. Afterwards, the seminar brochure again, once again we have released with the Commissioner of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar IAS Garu has released the seminar brochure, and it was a tremendous response from the different parts of the country. You may not believe, once you go through the souvenir, you will come across the papers from Nagaland, Noida, Tamil Nadu, Gujarat, like that. Almost I found 9 to 10 states. And there was one question from the elders of the organization saying that how it has been circulated to the different states. We have constrained this seminar only for the purpose of the AP. Because it is a practice in our academia, as and when we release some brochure, it is automatically circulated into the different WhatsApp groups. And as our chairman in the morning spoke about the topic, it was so interesting, and then particularly the topic which is so interested, that second sentence, the road ahead for holistic education system. That was a very interesting and fascinating topic. So most of the academicians, particularly Department of Education, Department of History, Department of Social Sciences, irrespective of the departments, even science departments, they have responded very effectively. In a short span of time, we have received almost 108 papers, out of which 2 papers rejected due to some irrelevance to the topic, not only to the AP, but also it is no way connected to the theme which we have made. And out of 108 papers, 2 papers have rejected, and finally 108 have accepted. And then we brought it in a souvenir format. And then in the future, the organizing committee is planned to bring the proceedings with ISBN number with some national publishers. We got already ISBN number, definitely we will bring, but basing upon the criteria and the quality of the papers, and particularly related to the AP, we are going to give much importance when we are going to publish, because this seminar is conducted for a particular reason. That is the reason why we are planning to bring that book, the articles which are connected to the AP education system, pre, post, and during independent era. That is an idea which is behind the organizing committee's brain. And then coming to the morning to evening, what happened, we are all witnessed what was happening from the morning till now. So when it comes to the paper presentations, maybe few presenters, you did not get the opportunity to present your paper due to time constraint. The reason is very simple. The person from the chairman, UGC and APSHA chairman, and then there are speakers speaking, and then that is also more worthy to listen. So many things we have come across today morning in the inaugural session, afterwards in the technical sessions also. That is the reason why we have given very few participants have got an opportunity to present your papers. And if somebody has not got the opportunity on behalf of organizing committee, definitely we will provide one more this type of platform in the future through the CAPS Andhra Pradesh. That is an assurance from the organizing team of CAPS Andhra Pradesh. And apart from that, everything is going well, and then with the participation, active participation of the participants. The participants made this program very lively, because each and every participation is trying to asking questions with the speakers,
it made the function more reliable and then more attractive. Thank you for giving this opportunity. Once again, thank you all the participants on behalf of the organizing committee. Thank you. Thank you, Dr. Rangad garu. Now I request Sri Voledi Satyanarayana garu, our chief guest, please give your speech, sir, valuable session. ఈ రోజున సెంటర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టడీస్ వేదిక తరఫున నిర్వహించబడినటువంటి ఈ సదస్సులో వేదిక పైన ఉన్నటువంటి మహానుభావులకు, సభలో పాల్గొంటున్నటువంటి అనేక మంది విజ్ఞులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ నమస్సమాంజలు. మధురాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు రాజమండ్రి వాసి ఆయన ఆంధ్ర పురాణం అనేటటువంటి పేరుతోటి ఒక గ్రంథం రాశారు. వారు వారిని ఒక కళాశాలకు పిలిచి అప్పటికప్పుడు అడిగారట ఆయన్ని, మా విద్యార్థులకు ఏదైనా ఒక సందేశం ఇవ్వండి అని. ఒక చిన్న పద్యం రూపంలో వారు తన భావాన్ని వెలిపుచ్చారు. మహాపండితులు ఆయన. ఇతర క్షోణిని లక్ష్యమిచ్చినను గాని పుట్టను, ఈ భారత క్షితిని వేద పురాణ శాస్త్ర శృతి రాశి స్థానమీ మంగళ క్షితిని. ఈ భారత క్షితిని వేద పురాణ శాస్త్ర శృతి రాశి స్థానమీ మంగళ క్షితిని. గర్భదరిద్రునింటనైనన్ క్షేమంబుగా పుట్టి సువ్రతినై సగదనన్న భావమది దివ్య జ్ఞాన సంస్కారమవు. ఈ దేశంలో తప్ప, ఆయన పద్యం రాసే నాటికి లక్షలంటే ఇవాళ అవి కొన్ని కోట్లకి చాలా ఎక్కువ. ఆసువుగా చెప్పారు ఆయన. నాభిస్థానం నుంచి తన్నుకు వచ్చేటటువంటి ఒక భావాన్ని వెలిపుచ్చారు. ఏ భూమిలోనైనప్పటికీ సరే, ఎంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చినా నేను పుట్టను, కానీ ఈ భారతదేశంలో గర్భదరిద్రుని ఇంటనైనప్పటికీ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా పుట్టి ధర్మబద్ధంగా జీవించడం అనేది ఏదైతే ఉందో, జీవించాలనే కోరిక ఏదైతే ఉన్నదో, అది నాకు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని. వారు రాసింది ఆంధ్ర పురాణం, మాట్లాడుతున్నది కళాశాల విద్యార్థుల ముందు, చెప్పింది భారతదేశాన్ని గురించి. ఈ మూడి యొక్క సమన్వయం ఏదైతే ఉన్నదో ఇవాళ క్యాప్స్ మనకి ఇక్కడ. మనం ఏ పని చేసినా, ఏమి ఆలోచించినప్పటికీ కూడా మన భారతమాత యొక్క శ్రేష్టత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచిస్తాము. కానీ భారతమాత శ్రేష్టత్వము అంటే ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు యొక్క శ్రేష్టత్వము, ప్రతి ప్రాంతము యొక్క శ్రేష్టత్వము, ప్రతి చిన్న ప్రదేశం యొక్క శ్రేష్టత్వము.
విశాలత్వాన్ని గురించి ఆలోచించవలసినప్పుడు హృదయాన్ని విశాలం చేసుకోవలసి వచ్చినప్పుడు యావత్ భారతదేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. కానీ మన యొక్క అస్తిత్వాన్ని గురించి ఆలోచించవలసి వచ్చినప్పుడు అత్యంత చిన్నదైనటువంటి ఒక జిల్లా, ఒక మండలము, ఒక గ్రామానికి సంబంధించి కూడా ఈ భూమి యొక్క శ్రేష్టత్వం ఏమిటి అనే దానికి ఆ మూలాలు వెతికేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. అలా చేయడం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఒక మనిషి యొక్క వికాసానికి, ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం యొక్క వికాసానికి, అక్కడ నుంచి మొత్తం యావత్తు దేశానికే కాక యావత్తు ప్రపంచానికి అందవలసినటువంటి ఒక అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాల యొక్క స్థిరీకరణకి అది ఆలవాలం అవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మూలాలలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రను శోధించాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు మానవ జీవితంలో ఎన్ని రకాల రంగాలు ఉంటాయో అన్ని రంగాలలోనూ కూడా మన ప్రాచీనమైనటువంటి సమయం నుంచి కూడా ఆధునిక సమయం వరకు మనము ఏమేమి సాధించి ఉంటామో ఒక సమాజంగా అనే విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి అని ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఇది స్థానికతని బలపరచుకోవడం కాదు, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనంలో మన యొక్క స్థానాన్ని మనం వెతుక్కోవడం, మన యొక్క స్థానాన్ని ప్రకటించుకోవాలనే ఒక కోరిక కలిగి ఉండడం. నా తల్లి ముందు, నా తల్లిదండ్రుల ముందు నా విద్వత్తుని నేను సాధించినటువంటి విషయాన్ని వినయపూర్వకంగా చెప్పుకోవాలనే ఒక ప్రయత్నము క్యాప్స్లో మనకు కనబడుతుంది, సెంటర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టడీస్లో. నిరాశాపూరిత వాతావరణంలోంచి వచ్చినటువంటి ప్రయత్నం కాదు ఇది. కానీ అనివార్యమైనటువంటి పరిణామ క్రమంలో ఒక భూఖండానికి వచ్చినటువంటి అస్తిత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ అస్తిత్వం యొక్క ప్రత్యేకతను కూడా స్థిరీకరించాలనేటటువంటిది, దానికి కావలసినటువంటి ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలనుకునేటటువంటిది. దాని మూలంగా ఇక్కడ నివసించేటటువంటి ఒక జాతి ఏదైతే ఉన్నదో, ఒక సమూహం ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ సమూహానికి ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి భారతమాత యొక్క శక్తి ద్విగుణీకృతం కావాలనే ఒక ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం. ఎన్ని రంగాలు ఉన్నాయో అన్ని రంగాల్లోనూ ఉత్తర భారతదేశంలో ఎన్నెన్ని రకాల జాజ్వల్యమానమైనటువంటి సమాజాలు విలసిల్లాయో, ఎన్ని రకాల సంస్కృతులు విలసిల్లాయో, వాటికి ఏమాత్రమూ తీసిపోని పద్ధతిలో మన ఆంధ్రదేశంలో కూడా, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా, ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని పిలువబడేటటువంటి ప్రాంతంలో కూడా సమానమైనటువంటి స్థాయిలో అన్ని రంగాలలోనూ కూడా శ్రేష్టత్వం ఒకనొకప్పుడు విలసిల్లింది. బహుశా మనము పరిశోధన చేసి తెలుసుకోలేనంతటి సుదూర ప్రాంతంలో కూడా అనేక విషయాలు ఉండి ఉంటాయి. సమర్థులైనటువంటి వాళ్ళు, దార్శనికులైనటువంటి వాళ్ళు, భగవత్ కృప వల్ల దానిని పరిశోధించి వెలికి తీసుకురాగలిగినటువంటి వాళ్ళు మన యొక్క వేదిక ద్వారా రీసెర్చ్ ప్రారంభం చేసినప్పుడు, అధ్యయనం ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఎన్నెన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయో మనం ఊహించలేకపోవచ్చు. దాని మూలంగా మన యావత్తు జాతి యొక్క ఔన్నత్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఆ మహోన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది కేవలమో కొద్దిమంది ఆలోచనాపరుల యొక్క, కొద్దిమంది ఔత్సాహికుల యొక్క ప్రయత్నం కాదు ఇది. ఇక్కడ అనేక మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ విషయం మీకు హృదయంగతమైనట్టయితే రాబోయేటటువంటి కాలంలో ఈ ప్రయత్నం మూలంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి చారిత్రకమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు జరుగుతాయనే విషయం అర్థమైనట్టయితే ఏ రంగంలో మీకు అభిరుచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులలో ఒక్క నలుగురికి, 5గురికి, 10 మందికి ఇలాంటి ఆలోచన కలిగినట్టయితే బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భవితవ్యం మారిపోతుంది, దాని దృక్కోణం మారిపోతుంది, దార్శనికత మారిపోతుంది. మన గతాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఆ ఆనందము, ఉత్సాహము, ఆ ప్రేరణ, దాని మూలంగా వచ్చేటటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి శక్తి ఇవి ఆవిష్కృతం అవుతాయి. అది జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. ఉదయం నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి. యూజీసీ చైర్మన్ గారి దగ్గర నుంచి
మరి మన రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి విషయ ప్రస్తావన చేస్తున్నప్పుడు ఎంత లోతైన విషయాల్ని వాళ్ళు ప్రస్తావన చేశారు, ఎంతగా మనం వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదో, ఎంత చక్కగా దానిని మన ముందు ఉంచారో. ఇవాళ ఒక అదృష్టం, ఆనందంగా, చాలా అదృష్టం. మా రమణమూర్తి గారు ఇందాక సంస్కృతాన్ని గురించి చెబుతూ ఉంటే లోపల నుంచి ఆనందం తన్నుకొస్తున్నది. అసలు అర్థం కాని పదము లేదు అందులో, అసలు అర్థం కాని పదము లేదు అందులో. అంత అర్థవంతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి అందులో. ఏమి రమ్యత! దీనిని మనం సాధించగలుగుతున్నాం కదా, సాధించాం కదా. ఎంతటి గ్రాంధికమైనటువంటి సంస్కృతం దగ్గర నుంచి అత్యంత పామరుడుగా కూడా మాట్లాడగలిగి అర్థం చేసుకోగలిగినంత వరకు కూడా సంస్కృతం యొక్క స్థాయి ఉన్నదే. ఒకనప్పుడు యావత్తు దేశము దాంట్లో మాట్లాడి ఉన్నదే. ఇలాంటి మాతృభాషకి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాల మీద కదా హాల చక్రవర్తి మాట్లాడింది. దాని మూలంగా కదా చరిత్రలో అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఆవిష్కృతమైనవి. బృహత్కథ ఏర్పడింది, కథా సరిత్సాగరం ఏర్పడింది. ఇవి మన విద్యార్థులకి మనకి అవగతమైనప్పుడు దాని మీద మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. వాటి మీద సాధికారికత ఏర్పడితే దాని నుంచి వచ్చే సామాజిక ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది. మా సోదరు అడిగారు ఇందాక, ఇంతటి గొప్పదైనటువంటి విద్యా పరంపర మనకు ఉన్నది కదా, విద్యా వ్యవస్థ మనకు ఉన్నది కదా, మనం ఎందుకు బానిసలం అయిపోయాము అని. విద్యా వ్యవస్థ ఉన్నది. కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఎలా కూలిపోయింది? అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి సామ్రాజ్యమే. చాలా పెద్ద సంఖ్యలో సైన్యం ఉన్నదే. నెల రోజుల క్రితం ఓడించిందే తురుష్కుల్ని, ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఓడించిందే. రెండవ ఆకస్మిక దాడికి చెల్లాచెదరైపోయింది రాజ్యమంతా కూడా. ఎంతటి విద్యాగంధము ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికి ఆధారభూతమైనటువంటి వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయో సరిచూసుకోలేకపోయినట్టయితే, ఉదాసీనతతో ఉన్నట్టయితే, ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోకపోయినట్టయితే, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాల్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినట్టయితే, శత్రువు యొక్క వ్యూహాన్ని పరిశీలించకపోయినట్లయితే ఏం జరుగుతుందో మనం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూసాం. మన ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చూసాం. మనం యుద్ధం అయిపోయింది, ఇప్పట్లో మళ్ళీ మనకేం ప్రమాదం రాలేదని ఎక్కడికెక్కడ విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి సైన్యాలు ఆకస్మికమైన దాడిని ఎదుర్కోవడం కోసం కబురంది తిరిగి రావడానికి కావలసిన పట్టినటువంటి సమయం మొత్తాన్ని నాశనం చేసేసింది. విద్యతో పాటుగా దానిని రక్షించుకోవడానికి కావలసినటువంటివి స్వయం సమృద్ధమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ మనది. ఆ మండలానికి, ఆ గ్రామానికి, ఆ ఊరికి, ఆ చుట్టుపక్కలకి ఎక్కడికక్కడ గురుకులము దానికి సంబంధించినటువంటి స్థాయిని అందుకుంది. విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఔన్నత్యాన్ని ఇచ్చింది, నిజమే. కానీ దాన్ని రక్షించుకోవడానికి కావలసినటువంటి పరిపాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో విద్య లేక కాదు, నిహిత స్వార్థము పెరిగింది, నిహిత ప్రయోజనము పెరిగింది. వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటామే, ఆ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. ఆ ఇగో ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెరిగాయి. ఆత్మహత్యా సదృశ్యమైనటువంటి పద్ధతిలో మనలో మనం వైరాన్ని పెంచుకునేటువంటి ఒక స్వభావం పెరిగింది. శత్రువు యొక్క పద్ధతిని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి సిస్టమ్ పెరిగింది. ఇవన్నీ భారతదేశానికి ఎంత నిజమో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా అంతే నిజం. కానీ దానితో పాటుగా ఇక్కడ వికసించినటువంటి సామాజిక వ్యవస్థ,
ఇక్కడ వికసించినటువంటి విద్యా వ్యవస్థ, ఇక్కడ వికసించినటువంటి యుద్ధ కౌశలం 500 సంవత్సరాల పాటు యావత్తు భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి శక్తివంతులైనటువంటి వాళ్ళు శాతవాహనులు. ఇక్కడి నుంచి ఆనాడా శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఊరికే రాలేదే. ఈ కళకి సంబంధించినటువంటిది ఏ ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థలో ఆ సమయంలో ఇంతగా మనం వికసించడానికి, ఇంతగా ఔన్నత్యాన్ని పొందడానికి, ఇంతగా సాధికారికతను సంపాదించడానికి, ఇంతటి ప్రజ్ఞను చూపించడానికి ఏ విషయం ఉపయోగపడిందో దానిని అర్థం చేసుకొని స్టడీ చేసి దాన్ని అధ్యయనం చేసి ఇవాళ సమాజానికి అందించగలిగేటటువంటి చదువరులు కావాలి, పరిశీలకులు కావాలి, వ్యక్తులు కావాలి. ఉదయం నుంచి జరిగినటువంటి ఉపయుక్తమైనటువంటి అనేక విషయాలలో ఇందాక మా సోదరులు చెప్పారు, కొంతమందికి మీరు ఏవైతే అందించారో, మీరు ఇచ్చినటువంటి పరిశోధన పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అధ్యయన పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిని మీరు చదివే అవకాశం రాలేదు. తప్పనిసరిగా మళ్ళీ సార్ ఆలోచన చేస్తాం ఇలాంటి విషయం వచ్చినప్పుడు. వారు మరొక వేదిక ఏర్పాటు చేస్తామా అన్నారు. నేను హామీ ఇస్తున్నాను, మళ్ళీ సార్ ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఈ పొరపాటు జరగనివ్వం. సమాంతరంగా అవసరమైనట్టయితే 4-5 హాల్స్లో అందరికీ ఏకకాలంలోనే అదే రోజున అందరికీ పత్రాలను చదివేటటువంటి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని క్యాప్స్ తప్పనిసరిగా చేస్తుంది. మీలాగే అందరిలాగే మేము నేర్చుకుంటున్నాం కొన్ని విషయాల్ని. కానీ ఈసారి మొదటిసారి ఆ ప్రయత్నం చేయలేకపోయాం. కానీ తప్పనిసరిగా చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎంతో ఆర్ద్రతతోటి, ఎంతో ఉత్సాహంతో మీరు పత్రాలు ఇచ్చారు. ఆ పత్రాలు చదవాలని మీ ద్వారా, మీ వాణి ద్వారా వాటిని చదివితే ఉండేటటువంటి ఆ ఆనందం వేరు. దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి చక్కటి అవకాశం కూడా మాకు. ఎందుకంటే రాసిన వాళ్ళు చదివితేనే దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ భావుకత కూడా, దాంట్లో ఉండేటటువంటి ఆర్ద్రత కూడా, దాంట్లో ఉండేటువంటి సారాంశం కూడా సరిగా మాకు అర్థమవుతుంది. తప్పనిసరిగా మళ్ళీసారి ఆ ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ రోజున ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో మనం ఊహించినటువంటి రీతిలో మనకి కావలసినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి సమర్థనను అందించి, ప్రేరణను అందించినటువంటి పెద్దలకు, కార్యక్రమాన్ని ఇంతగా చక్కగా నిర్వహించినటువంటి మా సోదరులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, క్యాప్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెంటర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టడీస్ అన్న దాంట్లో విద్యార్థులు మాత్రమే కాకుండా మిగిలినటువంటి మేధావులు ఉన్నారు. మాకు తెలిసినటువంటి కొద్ది మందితోటి ఈ ప్రయత్నం ప్రారంభం చేశాము. మేము దీంట్లో చాలా చురుకుగా పాల్గొవాలనుకుంటున్నాము. మాకు కూడా దీంట్లో స్థానం కావాలి, మేము కూడా కార్యకర్తలుగా పనిచేస్తాము, కావలసినటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్గా పనిచేస్తాము అన్నటువంటి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా మన కార్యకర్తల్ని కనుక అప్రోచ్ అయినట్టయితే, వారికి కనుక తెలియపరిచినట్టయితే, మీ అందరి యొక్క శక్తియుక్తుల్ని మేము సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకొని ఈ చిన్న ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో ఒక బృహత్తరమైన ప్రయత్నంగా మారి మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక మార్గదర్శనం అయ్యేటటువంటి పద్ధతిలో మన సంస్థ ఈ పనిని చేయాలని, దానికి కావలసినటువంటి శక్తి భగవంతుడు మనకి భారతమాత ప్రసాదిస్తుందని విశ్వసిస్తూ సెలవు. ఇరవై నిమిషాల ఉప్పల్ లాంటి ప్రసంగాన్ని 2 నిమిషాలు అనిపించేట్టుగా చేసిన సత్యనారాయణ గారికి నా నమస్కారాలు. ఆయన మన మ్యాథమెటిక్స్ భాషలో చెప్పాలంటే ఒక తెలుగు పండితుడు, ఒక మంచి ఉపన్యాసకుడు ఈజుకొట్టు ఒక అడ్వకేట్గా ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నాకు. ఆయన బేసికల్గా అడ్వకేట్ అని చెప్పారు, కానీ ఆయన మాట కానీ, ఆయన భాష కానీ, ఆయన భావం కానీ వింటే అసలు మనం పొరపాటు పడ్డామనిపిస్తుంది, లేకపోతే అడ్వకేట్లు అందరూ ఇలాగే ఉంటారనిపించే విధంగా ఉంది. చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు. సారీ, నౌ సర్టిఫికేట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్. In the last but not least, certificate distribution untadi. Ippudu I will call upon the names of
faculty members, please come on to the dais and receive your certificate. Okay. Feedback. The participants are very interested to give feedback. One from madams, one from sir. The elders are allowed to give feedback, but restricted to 3 to 2 minutes. I'll finish it off in 1 minute. Thank you, madam. Thank you, madam. Dr. Narsareddy garu istar response tarvata. A very good evening to all of you. So as I have introduced in the morning session, I am C. Annapurna, working as a lecturer in economics, Government Degree College, Tadipatri, Anantapuram district. So I am very happy to be a part of this wonderful one-day seminar on insights into education system in Andhra Pradesh during pre and post-colonial era, the road ahead for holistic education system. I want to express my sincere gratitude to all elders with folded hands for their efforts at this age with a motive to save the lamp of education, that it will throw light in their lives, that means students' lives, that is our stakeholders, we can say, that is future generation. I cannot give my feedback on Likert scale, that means where we can give most impressed and all those things, that is satisfied or not as satisfied. So I cannot give my, as an economist, we can say that. So generally, so as a person now in this seminar, I cannot give a feedback on Likert scale, on which session is good, and in the lunch, which dish is tasty. So that we can say. And interestingly, so every session is interesting, and also at the same time, it shoulders so much of responsibility on us to give right guidance as parents and also as gurus. So at this moment, I want to remember the Swami Vivekananda's quotation. So we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. So I can say that this actually my paper is on holistic education. So with this quotation, I can sum up that my paper, the essence of my paper, that is holistic education. So with this quotation of Swami Vivekananda, so I have expressed my thoughts on holistic education. So lastly, I can say that yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. So without this, that means without respect towards women, so that we have to instigate or instill this type of responsibility in the younger generation. So then holistic will become a whole, that means HOLE in the education. So if we respect women, then education will become WHOLE, that is whole. So I hope that in future, that Manipur incident will not repeat in the country again, and it is in our culture, Hindu culture, that we respect our country as motherland and Bharatmata, and the trees also we respect with the names of women, and also the rivers also we respect with the name of women. So I kindly appeal that we can instigate this type of feeling towards the younger generation, and thank you one and all for giving me this a wonderful opportunity. Thank you. Thank you, madam. So Dr. Narsareddy garu. Good evening, all of you. On the days of the days, actually, this is Dr. Narsareddy working as a Commerce and Management assistant professor in Government College Autonomous Rajahmundry. Actually, I came here to present one paper like qualities of professional teacher in the 21st century education system. That is my paper, but I have prepared 10 hours. So, and also come with 21 different qualities. That qualities are required now. Quality and also professional teacher, but remaining things more or less 60 to 70 qualities are there. But I came in a different way, but there is no time. But anyhow, so I came here. First thing is to meet our UGC chairman. So that is really good thing. Why? Because he is the second person of UGC chairman of Telugu people. So even though I continuously hear and also listen his words, his presentation in YouTube, but he's a very, very simple teacher. First, he's a very good and also simple teacher. Then he became a good position like UGC chairman and also Vice Chancellor of JNU, Kerala University. He mentioned that remaining all
good presenters like M. Changareddy sir and also Nageswara garu and also Ramareddy garu, very good presenters. We really happy. Why? Because we are spending here valuable time and also some money also. Why? Because we came from different places. But without getting quality, without getting sufficient fruitful with that any seminar, but maybe second time we may or may not come. So really ఈరోజు ఎక్సలెంట్గా చాలా బాగా జరిగిందని నేనైతే భావిస్తున్నాను. సార్ అన్నట్టుగా ఇంకొంత టైం ఉంది కన్నా, ఎందుకంటే 5 minutes టైం అనేది సఫిషియెంట్ కాదు. వై బికాజ్ వీ ప్రిపేర్ 10 hours. సో కనీసం 15 to 20 minutes ఇస్తే బాగుండు. ఏదేమైనా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు వీళ్ళందరికీ కూడాను మనందరి పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున ఒక ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమంలో చివరిగా సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పార్టిసిపెంట్స్ నేమ్స్ 1 by 1 కాల్ అప్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చి మీరు సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. డాక్టర్ జయప్రకాష్, సార్ శ్రీనివాసులు సార్, ప్లీజ్ సార్, కరెస్పాండెంట్ కళాశాల అధ్యక్షుల వారిని సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ప్లీజ్ సార్, గివ్ ఎ బిగ్ క్లాప్స్. రాజ్ కుమార్ గారు, నరేష్, నర్సారెడ్డి గారు, జి ఓబులేష్, వన్ బై వన్. లేదు సార్, నేమ్ సార్, నరేష్, మోహనవల్లి మేడం, వాణి మేడం, మేడం అన్నపూర్ణ మేడం, ప్లీజ్ మేడం, మేడం మీరు రండి సార్. సార్ అదర్ గెస్ట్ సార్, ప్లీజ్ డాన్స్. All the faculty requested to stay back. After the program, the degree college faculty and university teachers, please be stay back. We have some gathering.
ఓలేటి సత్యనారాయణ సార్ కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సెక్రటరీ సిఏపిఎస్. Sir, please be seated. Please be seated, all of you. All of you be seated, please. Vote of thanks, national anthem. తర్వాతనే మూవ్ అండి అందరూ. All faculty requested to be seated. Madam, please. Now I request Dr. Masubramanian garu, please present the formal vote of thanks. సార్ అందరూ ఒకసారి కూర్చోండి. సభాయ నమః. ఇప్పుడే మనం భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఎలా దర్శించాలో చెప్పారు ఓలేటి సత్యనారాయణ గారు. అలాగే పొద్దున్నేమో మనకి డాక్టర్ కర్ర రామారెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ క్యాప్స్ ఆయన కూడా బ్రీఫ్ చేశారు మన అస్తిత్వాన్ని చాటుకోవడానికి. అంటే క్యాప్స్ కమిటీకి మనం ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. క్యాప్స్ కమిటీలో వాళ్ళిద్దరే కాదు, ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి ఇది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పినటువంటి ఆదిత్యజీ గారికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఫస్ట్ క్యాప్స్ కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ అంటారు చాలా మంది. థ్యాంక్స్ అనేది సరిపోతుంది. ధన్యవాదాలు అని తెలుగులో చాలా తీయగా ఉంటుంది, ఆదరతతో కూడి ఉంటుంది. ఎప్పుడు చెప్పారు ఆదరత ఎలా ఉంటుందో, ఆ ఆదరతతో చెప్తున్నా కూడా తెలుగులో చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా మనకి ఈ నేషనల్ సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనగానే యాక్సెప్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మనందరినీ కూడా ఒక న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రీడిస్కవరింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేసినటువంటి మన యూజీసీ చైర్మన్ గారు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అలాగే యాప్షే చైర్మన్ గారు ఆయన కూడా మీరు చూసే ఉంటారు కదా, పొద్దున్న ఏమంటారు ఆయన మాట విధానం అది కూడా. సో ఆయనకు కూడా మనం ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి వీళ్ళిద్దరికి కూడా. దీంతో పాటు మనకు రిసోర్స్ పర్సన్ గా కొంతమంది వచ్చారు. దాంట్లో ఎల్లారావు గారు బ్యూటిఫుల్ ట్రీ అన్న దాని మీద ధర్మపాల్ రాసినటువంటి, నిజంగా మన అందరం చదవాలి, మీరు చదవాలి. ఇది నేను బహుశా అది ఉంటే షేర్ చేస్తాను మీ అందరికీ కూడా యాప్ వాట్సాప్ లో. కాబట్టి ఆ పుస్తకం చదవండి. చదివితే అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకి ఎన్ని మిత్స్ ఉన్నా అన్ని మిత్స్ కూడా ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడే. కాబట్టి మీరు అందరం చదవాలి. కాబట్టి ధర్మపాల్ గారికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎల్లారావు గారికి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు కూడా ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. అలాగే కళాశాల వేదికగా ఇచ్చినటువంటి మన లక్ష్మణస్వామి గారికి, అలాగే మన టి శ్రీనివాసులు గారికి, వీళ్ళిద్దరికీ కూడా, ఎందుకంటే చక్కని భోజనం పెట్టి మనందరినీ కూడా ఆదరించారు. మామూలుగా కాదు, ఆయన ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు, కానీ ఈ రోజు మరింతగా మనకి అందరూ కూడా ఇంకా ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి చాలా బాగా పెట్టారండి భోజనం అదిరిపోయింది అన్నారు అనమాట. అందుకని అటువంటి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చూసుకున్నటువంటి కళాశాల యాజమాన్యానికి, ఇక్కడ కళాశాలలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు మన క్యాప్ తరపు నుంచి, అలాగే మనందరి తరపు నుంచి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే అన్నిటికంటే మూలం ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావుజీ. ఎందుకంటే ఆయన అసలు దీన్ని ఎలాగా ఈ తయారు చేసినటువంటి, ఇలా పెడితే బాగుంటుంది, ఇన్సైట్స్ ఇంటూ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నటువంటి తయారు చేసి హోలిస్టిక్ సిస్టమ్ గా, అలాగే డ్యూరింగ్ ప్రీ పోస్ట్ ఒక డిజైన్ చేసి, ఒక థీమ్ డిజైన్ చేసి మనకి ఇచ్చి నడిపించినటువంటి నన్ను కానీ మిగతా వాళ్ళని కానీ అందరినీ కూడా ఆయనే ఒక చోదక శక్తి. సో అసలు ఆయన ముఖ్యంగా అని ఆయన పేరు చివరి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే అంతలా నడిపారు మమ్మల్ని 1.5 months నుంచి. అలాగే ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి రంగనాథ్ గారు,
నేనేమో కన్వీనర్ని. మా ఇద్దరిని వీళ్ళు నడిపారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా మా ఇద్దరి నుంచి కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కళాశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు మాకు ఎంత సేవ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ఇక్కడ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ఆయన కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే నరసయ్య గారు ఎప్పటికప్పుడు నాకు గైడెన్స్ ఇస్తూ చేసినటువంటి నరసయ్య గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మిగతా వెంకట్ గారు అని ఇంకా ఉన్నారు మనకి, వీళ్ళందరికీ కూడా, అలాగే మనకు వచ్చినటువంటి ఇక్కడికి ప్రెజెంటేషన్కి వచ్చినటువంటి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా, ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ 10, 20, 30 వస్తాయి అనుకున్నది 80 వచ్చాయంటే అసలు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం. దీన్ని ఒక బుక్ కింద కూడా వేస్తాము, దీనికి ISBN నెంబర్ కూడా వచ్చింది, మీ అందరికీ త్వరలో అది కూడా తెలియజేస్తాం. కాబట్టి మరొకసారి సభాయ నమః, అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now, national anthem, please. నేను పాడానా? అందరూ నాతో కూడా పాడండి. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, వింధ్యావ సింధు గుజరాఠ మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగ, వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా, तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे, जाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, जय हिंद, जय जय जय. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ అందరికి.